Ako o hatsuno ya go rua tumele ka kwano gore le gone go boloka nako ya rona mosong ono o hatsuno ya gore o itaganele ka kwano motsotso wa bohelo pele ha re ka tswala motsotso wa bohelo o ka ikatimetsa ka kwano re santse re go file tšhono ya go tla ka kwano go tla go bona botsadi ya rona ke dumela gore mongwe le mongwe o hile tšhono e lekaneng re tla tswalela ka lenaneo la rona ya ka re tla gore re tswala dikesi tsa rona Bela ba botsadi ke la go ya gore ja tse di bui ba batla go bua ka botso ja pastor Tumetse ga itira ke le motogolo wa Methane o ya ka le le tshwere le bui sa taba botsadi mo go pastor Tumetse ke Mr. Sibani ke ga pipi Berangkat sebelum kupamokan han naya dokuya tapi sebenarnya buku dunia apa dia tak ada benar.
vile sentle ke batho ba nka tla bela go bua ka bona. Ba se bona go bua ka mosadi wa me. O mpemetse o bontle ke happy. What a blessing. Best that ever happened to me. Best choice I've ever made. I'm celebrating tonight. It's painful, it's difficult. We gotta thank you for that. But I know people should never give a hint. People should never tell everyone. I should know that the car will never tell everyone. Really grateful for it. When I get over there, I get what's with good approach. I just give them some more life. If I want to go payments in 1995, I will go to the loss. That's what I'm trying to do. What you will go for the Openness was very unique. When I'm not Can you tell me how you want to tap or Abaya ba le ha ba se ba se ba ka. Ke motho le gore ha o go busitse. Ha o ka bona ya mane na le mo go ke so so ga. Mehana. Ne ra di mo dintsela wa di dira la mo go. Ne ke o level we're granted. I first so appreciate it. I little things of there I can lie. I get up and keep one and they have to have another one. Now we can another. Sasa wana na ndege sasa but the children
Ako paralel na nagsasabi ko siguro ang mga itsara na masulugan. Kaya nakawala ko ang lemoha. Umusunod ako sa nalang mo rin eh. Nagigit sa natin. Ngayon sa nagkaragay. Kaya nakita sa nagigit sa nagigit. Yung kakano ko pinili. Makasakala kung mo kailangan na projector mo. Kuwatan sa labara. Ay parang ito ay sa nag-o-trough. Tungkol kayo mo kawarin. Hindi mo parang nakasakala ko kayo yung mukha mo. Iyan tayo na yan. Akhirnya awal sekolah gimana? Mungkin atau ada yang punya. Tapi saya sudah. Tapi kepala lagi ini. Aku coba cerita. Aku coba mungkin mau ngorok kita. Kira kayak tingkat teknologi itu. Ini betul kami lihat itu guys. Mana mau berhenti buat orang. Kawan dari boleh. Mungkin nak sudah sabar kita. Karena lenar kita tidak coba malah sudah baru lagi ya. Mihar itu sih. Kawan negara orang yang lagi tulis. Mungkin ini kota tulis apa kerjaan. Niksan di sana cara kerja. Karena dari orang kerja ini tidak mau main seperti orang. Dan atau main kan apa lagi kerja main seperti mereka tidak kamu orang nggak berarti hari ini orang ini takut siang. Ini kamu terus orang tentang kamu orang orang ini. Kita sudah ganti ini ada lampion. Kita mau dah coba dulu kembali ke ini. Masa nggak sampai mewah apa? Kalau baru ini seperti harga cukup orang pilih sesuatu. Usara pilih sansa pilih kisi. Usara pilih siapa nak tamat lagi. Usara pilih sama boleh bayar. Itu yang harus kita. Ini yang harus kita. Dari perajin dan bayar bos. Bukan cuma. Akhirnya gue cerita cuma. Jadi nggak sabar dulu dia. Saudara dengan Tuhan ajar kamu mata dan itu akan menjadi biasa salah kali. Akan menjadi masalah tidak ada informasi. Mutara tidak ada tentang kalau boleh sebut mana pun. Kalau yang ada orang pegang cuma lagi nada nama bisa dibus. Kita berdoa ya. Kita berdoa kayak gitu. Nah, nanti kita mulai. Assalamualaikum. Hari ini saya dia selesai suasana baru. Asal tidak terlalu saya menggulungkan. Oh, kalau betul betul dia sesuatu yang belum pernah berlaku. Sama mengajar cara betul. Dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's close. Dehela, kita cukup. The man I am today also
this guy, I should have been guy. Because there are a lot of positives in my life. For to guide a whole team. That's why I got a lot of something that's celebrating that. So anak kedua jadi kita ganti nama syukur bila tanjuan saya bila tanjuan saya anali ini mungkin wahyu luar tak protek
Ya sokat warna mana saja. Mencoba. Wait. We fight this together. And we will win together. It is here. I'll support you. You do the same for me. I love you. Aloha. Thank you, Mr. Siani na Pio. Sisi na kuongea kwa sababu mungani kiitimano. Marawa mungani kiitimano kwa sababu sistema murui. Mungani kiitimano.
kgaja go mogola ka kgoma a tsena mo lapeng ke mme ba ke gapelo se se ka tlisa ngwana a tsena ba tshwana go tsena mo lapeng la jalo mme a goroga a amogela ba le ka tatsopedi go ba kgolo ba mo rata le ena ba rata go bana ba banyenyane ba ne ba itse gore ba malome ke mang ipotsa gore ngwana ke na botse e tla rantsa re anje o tla ba ditsa mang kana thanjo na o bitsa malome a tsa ke mama ipotsa gore ka boso bana ba tla tshola ba se gore bona kgare ya marata go lejwa go ba ga jora ke gatile le re go rata kgawe ya ne ente mamorato ke bo matsala se ka tshwana sa bonase o edimane tshwaro o re tlogetse tota mastalos o thandi ngwana gannaka o ntlogetse tota o nyeletse re tlhaka ngwana mo mathongane ao sheba a moana o ba tla la fiumina na tando ya prata ngwanaka o ba la ngwanaka spiwe ya prata ngwanaka ya botata pata gane le bona ngwanaka se le ba khaji ba teng a re tla go la go tswa motho mo teng o ta bola kana ba le ka re tlo ya happy sa motho mo teng o ta re ha be brave, my dear. Be brave, hold on. Be brave, one another. Romo to khala ko dia ba. Zin, wana meaku. Usime ka khomo ya ku. Sima wana meaku. Ani jo sima le get. Di tuete le tsako do ra ke khati. Di rona fiki. Ra fa pa ka ina. Lo saka saka jutina. Antenga thate. Se ke se le mogela mo go makotlo a dile. O itse se ngwana go mme a no be. O mo tse ka bona. Bo mele lo o mana ba se le ka za ushu ba ra le drama. A tsego da ka fuza ba se. Mo na mo ya go nteng. Ele go la go go tletse. O boetse go la hale. Ha o tshotse ke mma go le rago. O le teng nna. Se ke se le bogela. Ha ke go le bayana. O ka re ke bona ba. Amen. Thank you. Re tswelle ka semela seo sa ntse re emetse mogolo wa rona re le
ndo sina kule pasipato kuganele Kasi muna kang kupamay sarong ya Yesu. mubatila ka tinale kuchana ka tamu kunga sina kama Kile kule kusha na roho mai se mala zawa. ipalo ndo zama ora kesma chi Yoke me hanu kujua ora kese machiriza. sinala zama ora sikama ndo wate kungunwa ile mu Obi di cheni sita mamuli ha kwa makono ha kwa ya ke malome yo we. ndo teku Ke wa malome wa ha ramuho. ile palo ile wa kuchulu ndo kuwa kuwa Kena hana kujua ka solo wa ha malaha mkoni ibu imezi. ile ba tetini ba we Sila ramana we. wale bado kutangisa pasha wa Ona sapa kujua ha kemo kwenye wani. wana karatasi atula ndo ambaye Ole kan mahase ka kaula zeo ka nena umpimeze kwa tena pamoja na mtini atuleba ni chikala Lebta impota kwa king itopezu kujua kaskala. ukicheba kumwana kulamba kuna ba kwa utakani ile kuchio Mo solo barona la kile kujua umpimeze high school base kwa kana kwa sana ni bisa na kaskala. wano shule mpero na shule zote shikaka ni chini Jalo kwa chani ko mo te sikila mo hero kijura ka solo sele thola salam mo sikila. wakati ndio ni wewe watoto jana na umpimezi ngala kuchukua Ba karo na hapo ya kama sema mo tulo sana leo umpimeze. Kama wao kulisi ko hii. ndio tena na ile shule kwa sababu Kumwekela na mana ambaye kile beko katika baha ambaye ate paka sababu ni sio kubwa na basi na hanka buya ka ba ho pebezi shima ni molo ile moto o pelui ta ba ho pebezi anaona kazi bongo kanisa abanya ama msadi wa ka ya siku we ona achana le mona ka bo pelui wana petuzo kwa kiwango cha bada bai sente ko bora mana boni sente basa kala ko ta jalo la sente no kitapeleka jalo kwa jalo kwa patana ilera akudisa jalo ilera kola jalo chana kane re nasi kono kwa jalo ni kingo mi kona kata na mo re re ise o pelezi kwa jalo lakini tikara tucha dagalo tucha moraka warona uyu atucha au tamora lakini bana kini isu ya hapa tena shule kwa woni ne bana wa yisi ona wa zeni chona mtu kasoro ya kama na kolo ba woni re kopa kucha shingo tanda shika kushika kwa dagalo shingo la kula tate na abere kala ko rabe abere kala ko phala ko malo shimanya na abere kala ko phala ko kole ko phala ko kule shuja ndo unana kubecha to sisichwa hari skore bole bele bora mana ko pimetse ko pimetse ha chola se tekana ha ikibona ina na kwa no kunisa sisi na kwa ere bana mana sa me se tsa unga hele ro le tsa me su hiti kono ko to jalo tikasiro kutafu na kuti kuna una mi ere ko tsa ba ba te mo na ko ta re mwetsi go lutsi mo botshelo jo ya mwana wa rona yo pimetse sime shukuru kwa sababu sa ko katile ha ke sa tse sa ka se se go lo se ka ta mo eta ka sone wakabaki ali basi kwa sababu shawa mare tatela yo chere le lapa ja ka ba mo tora mora mora bina mo la la hamma anto to chuza besho pano shukuru are re o re ja ta ko mo na yo la ka mo ra ni baba ba yo to kini na je ko kiso na ta ka ba to ko ba tara ba ni ki ka ga aro pe me zile na chere le la sio peleza sio shika sa maka akaja ka ta buya ki za ma ti za na ki ra mo ile re yo chere le lapa este para bina pamoja ni kibakala kala
mo le tsola rona ba ka la ga rona Inanchekwe tunaishika vizuri hata sio go na le ka ha re tsamaisa dilo ka teng ka nang lokoloso ka ha re tsamaisa lenyalo kana tsamaisa leso ka teng Kono pimeza muno bana basundura ba diti bana ba ka putsi ja ka mona phimetse ile le mo ba bona busi ba le bantsinyana wa basundura ba diti ba lo shekwe bana ba ka putsi o sokolotse ba le bantsi ba ba tlang ba gago re o golotse ba le bantsi bana bora busi ba ba tlang ba gago Munyo bishoke tsara bisi abana diloba uno to bone si ha ba tsa iso nya rona ngwana ga nya go tswa kana ba tswa busi go mo robedi ha go si umphemezi wa la matulo pele go na ga na thani go re na utswe busi ya te madeni di pa mo ko ke le bule ke le tsara ke ile magane ke re ba di ba ka ha na tsere ke ka teng di weso ka tele sana ko di sa ta mo ko kula ko ala jesu ke ga go gera gore ka ha mana ke kwana ga go na ara tara ka tele mo sa mo tora ke ke ka teng ke so tsa na ga na ka ya ba tsawa ndege fika kwa kale kude kuita to be nani ke le tsa to na tsewe usiku a go le usiku a utswe le monna ga go siwa no na ga ngono le kudu mazela le go se na ma go ba to le ko ka gore go ba khanya go te me le go te le no na tse ka tswa usiku na utswa usiku a go siwa daga fika kuti ufuma ka zama ba chitse kudu kuti ali shazi kuti me mu ji kale ali te mama lo mele ka mo na le ko gore a thuso go soka so ke pele gore a tsewe kana go thuso ha thanya go na ali shazi kuti a bona ba te mo cha go le ba ja te kale da ke ne ka ile fa mo sa ku ma ga ya ta tso gore re tsamaisa ka me go fa ga le na ga na re nya ona ga tso ai tura ku fitu wa gara wa le ba ti yo le yo ba no si wa to ke shi mata na vi arai fa ka ku tsana la ka na wa na na ke tsamaiso ya bona bone ba isi ba tsana ba ka ko ko so ba ba ni bana ba ku ze ba le ko le na le ba ko ti se mo me o ta le mo gore o na break generation whatever una si nya gore ko bona ba ta ko ba pa le le ba ka ko tso ile ha ka mo ti ile wa ba le ko ko ti se ha ro ta so ka ba tso ku ba ta o pe ne le ko to ti a le ba ni jana ti ba ko zi bana ba ko zi maga ti ti so na ti ne se mo ko ne ke so se kere bana go ba khare kana o ra ba ne ba to kare ba ke pine mo ya ba sa ba sala mo ye ya o ne ya mo ra ba ya o ka ka mo si mo mo ha o le ba pe na su ti na mi ba ti te ba ja ba na ka so ko le jo ti ora ro pe me se ona he to la mo ya se to sa ro na ai he to la mo de la ra ka la si a me ro ba na ba ska ba se wa ba si hu ka ba ho si ba ho si Bueno, todo va a tener que ver con el todo va a la casa. pero esta sala mala para el lugar de la tierra, el lugar de Isa o Jabo. Manisti, estamos muy llamados a decidir a una parte de manual que lo guacha el más. Mire la opción a la que huele la camolema, otro décimo parlamento o un tipo prima. Ona la cosa tomo la disciplina. Ele uma hora na companhia. Apele kuchisa tona wa bufundo Ndo mata maka yo so ni ratama kabole mo kajalo ala kabole Adela malume bati dalani malume bati dalani kalau ko malume Mesdames et messieurs,
Amen. Bana bagi na kila hao amra hao tiba to ko ba. Como acho que não vou ver lá do lado, ele vai tocar essa cena, vai tocar essa cena. Nela, agora mandou. Nanga leva a cabeça já que vamos lá. Mas o mundo não o tem. Mas o mundo não o tem. Mas a vai tocar na rua. Agravo não por isso que eu vi Malaysia cá. Ana por isso argumento não conhecia. Sim. Ana por isso. So para começar, intimidade nel pessoal, pastor, teacher, le suore da costante. Por um turista de Rabo, lá é raça na boca para os fertilizantes. O mega show muito o suave na letra. Otale Michela, Mitelele Jumia, le base che vuoi per la buona e che deve la nuova PGS se vuoi le altre persone non mela la buona na ye na tajiri gibi sama babu cricket melango mana kau na ye la so Nigeria ke mau pasang ila do yang bersekolah kamu mau menolong kata Yesus. Amin. Thank you, Basil. Thank you, Basil. Kita dapat berdua a very important announcement ya hore. Pito ya rona ya hona ko humulong ko phakalane. Nako e re hilweng ke 12 o'clock. So ke batla gore re dirisane mmogo especially when o go mo programming ke le ha between 3 to 4 minutes so that by 9 the buitsote e heditse and then re tsale go re gore helletsa gore ba kenyetsa go ya kwa ka gore kwa ka ka tsena late so ke a le kopa gore between 3 4 minutes ha o ile se batla go bua and then o go khawa ra go tsena mo ba emeding ba kereke ya go ipame Vonki Mlanti le Tumelo Ramere ba ile gore ba okay ba ke wa tlhora church representative ita la ya bona in before it's an model tsa gago. For those of you who have never heard Kumpi preach, if she was here this morning, she would lift her hands and say, Hallelujah, Hallelujah. And she would say, we serve a mighty God, the all-knowing, the all-wise God, the one who was and is to come. Hallelujah. The first time I heard
e ne go thata ka gore e ne le mogologolo ya ka mama with her mother and her loud voice ka mama ya ka le go and Tanti very soft spoken. la tshilo le go leta le go re le na go la mama But doing her best to match her mother's volume. ni ai ka mana ke go ka go meka le bilo le volume ya mama. So you could tell she has taught her well. Like a great teacher that I believe she was. So those of you who were here yesterday and heard Pastor Lily just speak about Pastor Umpires, and her daughter Tanti and the role that they played in this house. You will know and comprehend that for us the loss that we experienced this morning has been a great one. And that only God will carry us through this loss. Because we lost a great leader and a preacher. And we lost two great prayer warriors and two great interpreters. I've known Umpimeti since my primary school days. What type 7? Because when you have gone to primary school, type 7 was in you through and through. Well, we are schooling together, so I feared this lady, including many other people that I was scared of him coming across. Because my father was a teacher, so he was a disciplinarian, and so I didn't want to meet any of the students because my father always did that. So you will meet one student who will come to you and then they want to revenge all the lectures that they received in classroom. Whenever they left, they want to sort me out. So I dreaded ever that being Umpimeti. So when it comes about the So she tells me a story later on when we meet here at the Living Fountain Christian Ministries. So she tells me that the number that plus for times for subtraction. Now when you say carry 1, he called one of the incidences where my father was a math teacher, and he asked about the power to what in mathematics. The response was, "I'm carry 1, so and my father went all over her. She loves to tell me that story a lot. So like if you are open about days of primary. How many tournaments there after school and tournament of primary? Every time we met during tournaments, school tournaments, sports tournaments, I
busy after school. After school, if you did not find your way out quickly, Because by the time I'm with a number of hearts, God should then revenge with a big clap immediately after this first tournament. He was a big bully. so you can imagine for me when I came to Living Fountain and I met Rupimbet, all I could say was, Jesus is a savior. Her last sermon to us was simply a testimony of her life. It was a declaration of the potent, efficacious blood of Jesus Christ that transforms a human heart. Because Rupimbet knew from whence the Lord took her from. Many of us that are here at the Living Fountain will recall a story where she told us that had it not been for Christ, she would definitely have had a record of just taking somebody's life. She told us when she was preaching for the last time that which we also never knew that it was going to be her last. She talked about many incidences in her life, and that simply she was saying to us, it does not matter where you have been, what you have done, but the blood of Jesus, when it cleanses you deep, it cleanses you sufficiently. It was a very casual message that day, but cutting deep and delivering many of us. She declared to all of us, I am free. We all complain that we are free. Usually I sit just around the side. And over the last few weeks I have been watching Kandi. How she would kneel throughout the worship service. All I could always think about when I was looking at her was, why does this girl, this young child, just want to be in the Lord's presence? You could tell, that's all she wanted. Whether we were singing a fast song, and his arms would be up, she would be worshiping. She was truly one who said, at the feet of the Lord, that is where I want to be. We thank God for their lives, for to be absent in the body is to be present with Christ. They are a testimony to all of us. And we are encouraged and we are glad for the lives that we have shared with them. To my Living Fountain Christian Ministry family, and to our brother Z, the Lord is our strength. He is our keeper. He is the one who is faithful and who will keep his promises unto us.
For he will never let any temptation that is bigger than us. What we have come through this morning is a testament of what shall come in the latter days for us. The greater heights that we shall rise to. And we thank the family of Umtumezi for allowing your children to share their lives with us. We are absolutely grateful because of the differences they have made in our lives. God bless you. Thank you, Sister Tinde. We'll be welcoming Safonki and Melo Ramere Kitsalatapa Umpimates. Fonki and Melo.
mme Umphimezi e ne e le mongwe wa batho ba e leng gore ba ne ba re ruta. Mme morago ga moo re ne ra dumalana jaanong gore re tshwanetse gore re itlale ka gore re ka se ra dira dithuto tsotlhe ka dikgwenyana jaana. Mme re ne ra ikopa ra aga mokgatlho o neng ra o bitsa re re Lewa. Motho o ka ipotsa gore ke eng re ne re re Lewa. Tota hela Lewa o tewa Lewa la mabele. It's a collective now. So re ne re leka go supa hela gore re mmogo re dira le mmogo re tshwaragane re le ngata. Tota go re ka be re ne re itse re le ngata mme hela o ka re leina la Lewa wa go apheletswa. Umphimezi ba gaetsho ke ene motho o e leng gore a eteletse pele mo goreng re ipolelela mo kgatlhong tse jalo. Re ne re tshwara dipuisano re kgona gore re rulaganyetse le bana ba rona go tla go ba ruta ka go golela mo moreneng, go gola e le bana ba ba nang le boleng mo setšhabeng, bana ba ba ikitseng ebile ba itlhaloganya. Mme Umphimezi e ntse e le ene o e leng gore re mo ikantse. Re ne nako go ra rulaganya dithuto tsa gonna jalo, mme ka gore bana ba rona ba ne ba le dingwaga tse di farologaneng re ne re ipotsa gore tota mme ra dira jaana gore tota gore ne re beile mo go ene gore ke ena ka rona ba rutisa. Mme a re raagela re ditsala tsa re se ka ba tshwenyega ke goletse ke go lapeng. Re ra kgaoganya bana ka dingwaga tsa gore ga nna ba bagolwane le ba banyenyane, mme Umphimezi a re rate ba bagolwane ba ke ba neela Bongi. Bongi ke ene o e leng gore mo di-facilitating mo dithutong ka gonna jalo go supa hela gore e ne le motsadi yo o ntseng jalo. Umphimezi ba gaetsho e ne le tsala ya rona, e le moruti wa rona. Le ntse e ne le tsala re ne re tlotla gore ke moruti. E ne le motho o e leng gore ga o tla ko ene ka mathata ae kana e pegela kgang o gore a re ratele ne le mosadi wa thapelo. Umphimezi ba gaetsho e ne le motho o e leng gore ga o tla ka go ithaosa ka mathata gore ga ya go bolelela ene ka gore botshelo ba gagwe bone ne le thero ga bo bone. O na bona gore na wena mo tla ka bone mo dibaka botshelo jwa ga Umphimezi e ne le thero. Ka botshelo jwa ga Umphimezi re ithutile go itshwarela ka gore e ne le motho o dumela thata mo goreng re tshwanetse re itshwarele ga ra tshwanela go tshwara sethupi. Umphimezi o tshwanetse motlhala ka gaetsho, motlhala o ka sekang wa sethego. A re ruta gore re tshwanetse gore re ratane. E ne le motho o tlhamaletseng go gore ga a sa rate selo o ne a sa oša-oše, o ne a go lemosa phoso ya gago ka lerato le lekano. Umphimezi o ne a sa rate go kgweetsa ka gaetsho, tota na a kgweetsa hela ka gore ditsala tsa gagwe le ba e leng gore ga ba lwana ka gore ke tsa gore emetse ba e leng gore ditsala tsa ga Umphimezi le ga re emetse le one re emetse botlhe ba betse Umphimezi ditsala tsa gago na sa rate go kgweetsa. Bogolo jwa mo gagolo e ne e thubagane re ne re mo kgweetsa ebile a sena le mathata. O tla go bitsa hela o tswa from the other side of town wa go motlang e be le ya go le ya teng. Maloba hela jaana go ne go na le tsala engwe ya rona yo o neng a tlogela. O mpitse hela le tsale my sister o ba o tle go tlo go ntsa ke ya kwa ke be ke boela ka go saedile ka bona ke a mme ka tsamaya hela ka gore ke ne ke re ga o ka jang ke be ke amogela gore ya ga o bua moruti wa nna ke tsamaya jang go nna ga e le go nnene ke sa utlwe ene ne ene ene mokgweetsi wa gagwe. Ebile o la itsere ga a mogare kana mosadi o ga a kgweetsa o kgweetsa jaaka monna. A re ga a na a kgweetsa bana ba sekolo a na bitsa Bishmark. A re ga a na a kgweetsa dikoloi tsa bana ba sekolo
o re se le sa rata ka ene ke gore o ne a le selfless o mpiletse ba gaetso o ne a ka go direla gotlhe mo a nang le gone gotlhe mo a ka go kgonang wona ga e madi wena madi ne se sepe mo mpiletse wa ntshanyela a go neela go thusa motho o mongwe o re tsala hela ene gore ga motho a rona le batho ba go neela go tsaka go e go bana le mme se go na le sepe ya se na ga ena phata o na rata mo kgaolo ya ka bona a rata ditlhao a rata mokwane mme o na bua o etsa ditare matare ana na le na rata mokwanyana nna re tla kgaola mokwanyana ke mangole a le ma se tsa apana mme nako nngwe ke ha a re dire pheta ga motho o buang a ke itse ke re phete ke di batla go itse batse ka gore nna hela le mokwane ga re ka dira kgabana ka mpa ka tsaba ke phophoba jaanong ba gaetso mosadi yo o buang ka ene ke mogala mosadi o e leng a ema mo pulpiting a go rerela a bo utlwa o tshikinya ga pelong mme le rena go rena go ga sena go rera a re rera ka le ditsala tsa gagwe kana a le mo kerekeng hela ga o ba mona gore hey my sister I was so blessed by your message o na re bolela gore nako le nna gore ke eme mo pulpiting the first person that I preach to is myself a re ga ke bua ke bua ke a be ke ipherela le nna o re rutile boitshwarelo o re rutile le gone go rata batho o mpetse na rata go ebile le go motho gore a go tlwaele na a tlwaelesega bokgoni a o tsena ko malapeng a rona a ile le batho ba e tlang ka bona go nna motho go a ba tlwaele mme a ntisa nna le go dira e tla re ka go ka ba le go kwano mme re mo bona jalo mo e gore re re ka tsega le mme ga di ka tswana ga tla re rona ra itse ga sa re re mitsa go ka go tsara go ka ga di o behela o nnile le lesego la go kopana le go itse o phimetse o se go itse o tlhometse motlhala mme se se go gore botshelo ba gago le tsotlhe tse a ileng a diralela ba swara purpose ka gore o na a reka ka botshelo ba gago ga go ba go la ka go bolela sengwe ga go ra re senang magodila o go ra re nna go ne gare mme le go buelele ka go modimo o tshepagalang ba ga e go na le kgwetlho e tona mosadi wo o lokeletse she set the bar so high mme re tla tšhema re tla iteka re tla itshwarelela ka sebapana ka gore ene se na se batlela gona o na a batla go itse gore modimo ke ene motshwarelo jwa rona gore tse tsotlhe tsa lefatshe re ka taboga le tsone mme hela go bolelang ya letsatsi ga o sa itse gore na Jesu Kriste ke lefela la lefela ke tlile go neela bonki o e leng gore jaaka ke ditsala tsa gore le lesome yana ke ene o ne a matlafetse thata jaanong ke tle ke mo neele ka lekalo ka re a mowa wa ga poster wa ga upi roba e ka katiso tsala ya rona o ne o le mpho and indeed leina la go le la ba le was a gift to us and to everybody o ile a kopana le wena sandiwe manaka go roba le ka katiso siwe re teng re bo mamanago mme re batlela modimo gore a re thuse a re motlhale a re nonotsha gore bana ba re tswele re tshegetsane le bone ka kalo ba gaetsho a leboga a leina la modimo le babo
dumedisa tao ya modimo jaaka o ile ke bidiwa Bonki mme ke tsaya gore tota o setse a buile go le gontsi ka tsa laro ka gonne re mo itse rotlhe jaanong ga go bonolo gore be re bua ka batho ba le babedi jaana mme hela I take comfort mo goreng his ways are not his ways are not our ways. This is a very difficult situation to comprehend. I couldn't comprehend it with my home. Because she wanted to celebrate her life. Pastor Mpeme, she should not tolerate anybody crying for a person, so that's the cold solution that we have. And she didn't like it, so we are not going to cry. Can you do tonight? That was Gamanda, or Zomoquillo. Nikki Cola Bay. Give a camera and a Mohana. But I didn't like Gamma and a Mohana. If I did it, when I call in yellow, you're so totally Major and particular, I'm a man. We were out of the but I make this a point for every day killing of my meaning of her. Jadu, America, Kamanda. Bamazile, Kibikis, Hagin, Safaraba, Bundi. Hi, Auntie, very lovely character. Hi, Auntie, how are you? How are you? Yeah, the guy, you're going to shut up on the guy. No, we're driving back. And you put a high number of Mama with Hagar with the food, okay? Yeah, you should have put a high that was around 10:52. And then 11:13. And exactly 11:13, Zibana calls me. Hi, what's going on? And what's the number of the accident? What's the matter? Not just something in a hearty, it's no more. What? Starting like a telephone, why is it to Hana? Giving everything in a telephone to go and who's in for you? Who are going to get about Sensomara, who are going to get about Sensomara, and who are going to get about Sensomara? Giving you where I look up and choose that no, Mama, no, Mama. You were a good morning and choose that Sensomara. Jan, you will I got myself. Can you put some of the simple hand? Whoever I had is a home. Had you told me what I get? Harari, has a telephone, Pimena Lama, and Harari, half of the Parabajano, who are working this of my name. How can you let a woman again? You are like a put out to woman. How can I put a couple of minutes later? How do you please more? Well, I shall have a brain, young. You wear a pussy by the happy hand. Ziba the water. You want to go to her. Guy, sister. Kate, I want to come. We're happening. Yeah, Ziba, you don't have all of us to Zamana. It is a lovely like we went to the sea, Rago, what is your head? Hartanagua, the Zamilian, it's our female, and Zamilian. Aratanagua, the Brellamoli, Tangian has a fidelity. But it's one of the gate. Harry will be one of our Horoha, maybe they're having some of them at heart. Young sisters of Watasana and Moravo, but they have a little one over him. One again and one again, Papa. Ladies and sisters, Rosanna, one in the me and I were not home, the central and opinions, the company of opinions, the other than us. You are over 27 years ago, the central terrorist. Pine, they don't put that. Nearly told boy, and I am not.
ke kopane ka ene ka mo tlaseng o re be re tsola ka ene ke be ke simola go sotla back then in the days o skole le go ka ene jalo o tsala ba gola a haya of campus hana of campus a ya go tsa go kule and she had to be sensitive when she was a breadwinner. Indeed she was ka allowance ya gago le sa tsa internet le Asian people wa go pheketse go go a long way go kala le go fenya Asian people wa go shi rent there a re di jo a ba le mo teng gore a dire tsotlhe a itheke ke fetšhana a romele madi go gae come Christmas re tle re tle go shopo go before Christmas a le ba ya gore bo nawe ba kgone gore ba ne se ba sa apara ngina se na go na tlhoka a tsama ikarabelo a go tlhokomela Shatani City gore ka ha a tswa teng gore ke ke gore ba mo di go go gore na wai ke ba le mo kgabo re tsana go di shopo re ya re ba gama but o phetse le ba itse gore ga le ba le go tswa teng ka e tshwana le pele ya tsa ona ana go just see here as a nice little toilet jana matona na sa ina ma ile go ha ke a jana sa ina and ke go bona gore ke na ka le mo go bona gore ke nya rata ka go kana ka lo sona ha se ke ile mo pipi re go ditse ha ba sa go tsona jana a tu ba tsona ba tsenya na ba a tala na go go le ba ka tala ya ke a itse gore na ma ya go hle o tla go bona ma tu re ke ka tara ba tsona le bana ba tharinya ke kana re tla ba ka tleng rona go ba le go jiwana ga tota ene ke tshitse go go jiwana jalo o phetse re le go yimbi ra tsama jalo ka mo le bana la gona mo go le ga go le le go le kwa tsa le go tlanya ga le dithuto tse di se kana ka sile jaaka ba go ditalitsa bua jaaka na bua le jaaka malomana sa tsa a bua gore tota ona tsana ke gore a le gore a gore ha hana she had to break those generations, and indeed she was the first one in the little one. Yeah, and I'm and indeed I'm grateful for Ona. Most of you have been paying her for Loyana. The other one is in a given day, in a given super. The other one I didn't know super. The son of the son. What make a how we did it over the banana of peanuts. Then how I never had the bone with some because one live banana or one live banana. You can't live an answer and it's only one of your people. We put on Ile was securing at September Bell, was securing Ahmad Wow, a great woman of God. Tota Lirona, Yala Nicola of Peace. Nana, Bomaya, put a little bit of willing to the Saki. And now Bomaya, Diana, and Antari, Zala, Buhulu, and Buhulu Pavana. Ona Radana, our Muslim because for Jalo, Yala, Puro, and Savannah, because for Jalo, and the operating, I put on the Katsawa at Savannah, at the Katsawa. Unaba Budisa, Usana, Sayra, who wake up school, Gary, had the punishment of the movie, Jana Bote, when you go about the gospel song. Mama said, Mama, Mama, so kita hanya orang mesti lagi tu yang mesti macam mana kata mirhawa jala batu semua cuma ada tu cara baru macam ni itu semua cuma orang ni ada lemetin lagi bukan lah itu apa mana orang kita hana ada ni dunia kata she was a clown girl orang how nale orang hendak saya and orang nale kita boleh sebut Nabara is
strong woman, a disciplinarian indeed across all boards. Ke gopola gore ngwana ke bona ibile ke ena nang ga bona mabane a thare mama o bona gore ke kgane sente ya ke nna le raba le mo sepatela thare when the accident happened that was around before ke letsa police and then you see that rush to the scene because of when I was sepatela le raba le mo but that when I was seeing be ba ngwana e tla sepatela anti-Christ Baban Patients. You know what it can be, you know what I'm going to it's a little bit of excellent. I'm on my I'm losing the ability and answer. What a wonderful one. What an arsenal now. And I shall deliver him a message. Get it and done. The other time, it's a Yana at public transport. I ran 2 10 minutes. Hey, what was that was into very, very good characters. Banaba own opinions, was the glue in the church. She would make it a point for who to make someone the moment who did a more I would have when I know, I thought, can I get to be the higher I have been had? Powerhouse. For all the announcement of giving a people. When I come already. And why is it the delivery has given out the whole in a little world? None of how friends to get my pastor and what was like now it's I know my position. Guys, my personal pastor. I was blessed to have that. When I had it, when I have I told Zina Sazal Glory, Yana Sadua, one away, when I said that, I can say when I look from the head to outside of the town, handbag on, you name it. Have you thought I got it? You know, there will be the therapy. Mom will do it as well as I can't. But still, you know, how someone now like a how does yeah, look, a very high over maybe one PK. The other time you will get it and go to go my iguana. You don't want to jab on the guy. For a hey, but it's a carrigator. For a hey, rather to put it on my cat. Java puts it on the rain. Take a little day. This is a Kanakasi. In a open she loved beautiful things. And it's what a woman something or Monaconia would be an asana yeah, someone called me and he was something. Mostly was someone who blocked one time Zanaja. How is an apple for a having been had a this is my house. You can we said I cried because that is the one thing I always prayed for hey, for animal. I want to have a man what's again one who did a scandal who is a pee, it's not a wee one, but when I need to tell you, I just want to say something. It ain't no that was the friend I knew. And he really had some I am in a low peak. Not an answer that no, someone who wanted to have a delays just here and there. And Tanya, I was so the kitchen and I can hey, those are kitchen, so you go to see how those are going to have. Why you so many I can say the kitchen so you want to what I did. So when you are in your house, you know what happened. How am I?
le re setse re plan sengwe le sengwe gore ra dira ra gore omphenetse yana jaaka monna gagwe a ra bua e ne le motho yo tlotlo. One thing I can tell you she respected her husband, and that is one thing saying about she motivated us. Le ga yena le kae hela le re itse hela gore o tshwanetse gore ke go apela bana ke tshwanetse gore ke go apela aba sina re kana bana kana bana ha ke tsena ke se mapa ha ke so monna no tla ba tshile ka I don't know when they realized for my husband is my husband one ha ke re apela ba go hey my tummy hey you know ine le motho o tsija hela ya ka zibane ana amua ona rata monna wa gago and having a little and a hey, it's what you want to that was the pains. Una zona jebe, una family. We can never overemphasize family. And she groomed us very well. Government to pay divorce was not an option. And that is the one thing that she has taught us for. Please, already, morning yellow, white smoker, so the Nahila no, from one end of town, yo, Susan, Ari, answer to the one Susan, we don't say, don't put it down, say, hearts and our Kuriki, Hanakuria, how I was to money. Nana was saying, now just to money. I remember that when we were to go over to bed. So Nakis are from one side of town, and then she's already in town. Then what I really like, we can't go back copy. Here I go. When I look at I watch, when I go, when I go, so what I do, come with all police. I need to do what I do. They don't have an didn't say like our opinions. They didn't know what I do. May you have an animal yoning at a Guana book. Kenny. Jan Monta may have a hello heart in Lila. Jagana blew for a 1 hour to come with you. Nothing again with the lorry. What can you get at but she's the one person who taught me how to forgive. And it learns how with a very beautiful gift. I the individual debate of Satan. They talk about the spirit of offense. And now is to you, my brother. Stewart. Announcement categories B853 BNY, B966 BFR, B263 BSV, B234 BKI, B220 AZW, B473 BKA,
B711 BGH re kopa thuso ya lona outside the church. So ra go tswelela mme re leka go lwantsha nako ba ile gore ba tla go batsana ke itse ke ba bile le bone ke go tshwaretse maiki gore o bone go berekela mo nakong e ke batlang so that re bone go save yone program e re itseng ya go laletsa mme ya la dipinyane gore a le a bue ka ke mo tshwaretse maiki. Benyala dipinyane a re tswa mo go benyala dipinyane re tla gore ebile mme as the court regional director in school head abantse ngaka.
mo ka ka sekgwa wena wa go tsapa mo ke a re ma ska ke ya go se la ba ke ya ka go tsapa ke tsapa aba a re mo ke ma ke se ba ke tsa ga ha ke tsa ke se ma go ke ba ka ke ma go aba go ba ya go ya ka se bana no ba o ba le mai di he so ene mo ke bona ka ka hiso aba ka dilo le nna le ka hiso mme ba tsaya re tsile se pela ka gore ha itse ya ka re ke habile na lwana modimo a go ka hiso a go tsebetsa modimo o tsile mabapela mo go itse ke modimo sandwa na ke mo gakologelwa such a great character. Bana ba thumo ke teng ba ne ba rutsa makedi ya dinyakamana ke mo wa bona. Ne ke rata ne ke rutsa thakana. Ko ba ba makedi. Ko ba ba go pokangela do something makedi. Ene ke ngwana o neng a rata ga go ra dinyane ba gaetso. Re lela le bona ke gapile. Ke a leboga batsadi. Amen. Regional Director Isudhene, Mrs. Lepote. Kwa gore pele ga ke bua ke dire paakanyo ke megano mo boemong ba sekolo sa GSS go ra gore go tla tlhokega gore go nne le kgato ya regional representative ene ke re protocol be observed ke ska kana mpola mme ke bone boleng ba go lemoga our assistant minister or amongst us. Kita maha kibua le makahapile na kibidwa malembote makahapile isimonza go bela kale ka 2020 mekala 2020 ine le nako ele ya COVID ine ke tla tswa on transfer ke tswa go maulu she was one of the first people buying a Mona Empire Smile. Normally, how the first impressions count. Utawi kusa kule yako kumang bahu kabu kelajan. Me how bona smile. Kaya mtu wangu mkaburu kelajan. Nama yakapile. Usimoroze kutaka 2002 hadi 1996 orabu mahauba hawabu 22 elimu direla kusu ujoine skolo CGSS ka 2009 usama ile mwikolo nzilatelani utile kora muganyani urutile kwa matsefe urutile kwa kutubu senior and the last school ele Habroni senior. She was a teacher of English, a very proficient I'm also a teacher of English. As a time my sister. We saw how we squat to me. She was an orator, a very good speaker. We left something common, teachers of literature. We some captions from these speeches that Shakespeare
And she would even go further. So that was her. When I arrived, she never said literature things. In every was late. I'm not a boss. I don't want to be called a boss. I was late. Do something. And you will get results. She was very passionate in her way. In a case, you need to be a perfectionist. On a battle, you are a Siamo, you are something on Nagati. No, how do you also have all the Mulana? That will be a level of Ponyana for Apollo. How will you again? How will you be makes your travel? Put it in the course. If you jump back and now take the glory for it, they can be because you get so I'm not happy. Somebody said she was a straight talker. I did not but straight talkers. They are not very economical about graduating, but she choose the right ways. For our and you will easily wanna argue that because of the way she had said it to you. Remember, Habibe was a very active teacher. I have a lot to say, but she was a very active teacher. For so long, she was in the prefects committee. She was even the chair of the prefects committee. I had the opportunity Rebecca is the orientation at the prefects. Please put up on the Kakizama at the whole Galibana. You became a right my faith. How can you come out? Either a certain doctor, Dr. Massey, I motivate that. Within 10 minutes, we were talking to Dr. Massey, and she came to address our students. And that year, we also had a very powerful prefectship. The prefect are another because of her. She was a motivational speaker. In Aero School, Harana, when we and or a little more than people girls talk, boys talk. Why should I go there? But we know you will do it. And she would go there and talk to the boys. There was one time where, now this time, we want you to go to the girls. Because we are bringing these girls, we want you to talk to them. And this time, particularly, where we were whatever issues of sexuality. Because and she used a statement that made me laugh. And they were like, so, every time Hasna would do a lay, Libanaba would see a change. Another orientation, get prefects this year. We are taking them out. What disappoint the prefects? Make sure you don't disappoint the prefects. That was a very straight message.
do whatever we can for the disappoint the prefects. A disciplinary. How much an application young already? They tell us what you made to run up with us a single one. Banana have never used for the battle to by the I learned something from here. And memory. Banaba, never be second, but you can never be second day. Handle jam on a Bakataki. The ladies and gentlemen. The gentlemen run, you can't go like that. But about the ladies. So Habasa meeting the target area Batan. The Bayan, the Basimania. How do you the change that in the law? But you know, how about ladies and gentlemen? They want to buy you. But that is about the boy. Okazwana ni mwana miki jile kuchitogo kuzizi mahali na zingine. On more placement committee. This is one of the other challenging committees in school. On a lena na abata pizza kiasi. Miki bekitwa la kwa mtegea sina la kwa ndogore baskala ni mo hakore ka basya. Yeah, it's a couple of I remember, or I had 2 kids, and I wonder, can I be done to get out of what I'm doing? I can't say, I don't know why it's what I'm doing again. I was not telling her, can I know how I rely if I get a sing. So you won't pay them for one day I enjoy a pizza with again. Little nothing to bring you again. I said more there was a time in meeting and Kiapo and again, giving me a lot of wine now. Oh, memories, I say, oh, I'm down. I don't worry if I get it, Casabami or I need to listen. Why do you go down by the war? So, Enehela Memakafire in a is a life skill leader. We've learned a lot from her as GSS community. The Tabaka there's a lot that I can say can be Makafire made in the interest of time. I remember there was one last time in a clear high of an example of Rohanya Memakafire. So there was a time in the there was something I wanted to share in my running after her. Kimolele see Ilibai, Hatena, and the woman has said, if it's Hena and I some will limit and I know how they when they are up Hazani Dr. Lindy she's my child because I'm in GSS. She passed through GSS before we came. So Gere Reda Waza Banaba or Rakatile, 2 Timothy verse 4. Amiwaya when over the Gakatis. Thank you very much, school heads for GSS. Negatively announcement ya B711 BGH. Whenever saya pun seconder, baru tu B711 BGH. Following with B778 BIM. Kita baru tu say thank you very much. Thank you, Zai. Orang telah regional director kerana memimpin waris. Orang telah berdekat kuat alat ini. Bagi orang sana. Hamara kadang baca, lalu tu nama, artinya diri ini jelas baca. Regional director, kalau mungkin mari kita ada yang baca. So
the department to London. What's the way we were, oh, I must be. We made you out of us when you didn't believe it. I don't think that's going to go over that. I also hate the trade. Ladies and gentlemen, today we gather here with heavy hearts to bid farewell to someone who held a very special place in my heart. Maggie Habibwe was more than just a teacher. She was a mentor, she was a friend, a guiding light for many of us. Her dedication towards education is beyond the classroom door. She believed in nurturing not only our minds but our spirits. She possessed a unique ability to inspire and motivate, always encouraging us to learn and to our full potential. In her presence, we felt safe, supported, and understood. Maggie Habibwe created an environment where learning was not a chore, but a joyous endeavor. Her passion for her subject ignited a fire within us. There was never a time we were bored during her literature lesson. She always had left us with a message before she went out. Beyond the academic realm, Maggie Habibwe possessed an ability to connect with her students on a personal level, offering a listening ear, a comforting word, and a gentle nudge to head us in the right direction when we needed her the most. While it is natural to feel a sense of emptiness in our hearts at this moment, let us remember the solace of her memories, and let us remember her affectionate smile and words of wisdom. To the family and loved ones of Maggie Habibwe, we extend our deepest condolences. Please know your loss is shared by the entire community. As we say our final goodbye, let us remember love, knowledge, and inspiration Maggie Habibwe bestowed upon us. Let us honor the memory by living our lives with the same passion she exemplified. I would like to say to her that, ma'am, and even though you are not going to be there to push us from behind, I shall make sure that we do get an A star for your subjects. I know we won't be able to really understand William Shakespeare's English without you teaching us in Setswana, but we will try. We'll try because I mean it's hard. Just to teach us in Setswana, even though it was English and make us understand. Well, but I don't know if we can do that, but we'll try. The first time I encountered her was when I was doing my phone call. She came into the class and she scanned everyone, and I'm like, oh, I'm a beautiful lady. And she said, stand up. And I wondered why she told me to stand up. And she said I should turn around. And then I turned around and I looked at her. Till today, I never really asked her why she did that. But I wish I did, but I didn't. And people in my class always said, oh, she's going to make you the head girl. And I never believed until she really did that and she gave me my time. I'm standing here in front of her with a smile on my face and I say, ma'am, thank you. And I'll take this position that you gave me before you left. And I really appreciate that you saw the leader and that I didn't see. Thank you. Para sebuah malaika, wa membeli bana ba sekolo ka go rupana ba tau tshwara
ba lebakala hela gore tabana wa bona mathata ba utlwile botlhoko thata ba le gana go ka go tsamaisa sentle ba dumela gore le mongwe wa ba bang le ba le gaufi le bone thata le bana ba sekolo mme kgapile ga tene na heta morutabana kwa na go tshotse diwa ga bone heta morutabana e le mo gabolodi yo motona e le tsala e le wa ga matshelo a bana o na na le mo kombila le go rileng jaaka ga botshelo ba motho go boemeletsa go tswa go modimo go a ko pele ka matsetseleko a rileng ebile e le motho yo o neng a dumela mo bokgoning ya motho yo mongwe a mo kgona go boepolola o iphetile tsatsing jeno re ha go tsamaisa sentle pele ba ne ba babalesegile thata ga ba na le Makegapile ba ikutlwa ba amogelesegile ebile ba sapotiwa ebile ba tlhalogangwa ke mme Makegapile tota mme Makegapile ga tena dira gore lehelo la le mogolo e nne e le lehelo le le motho kgona go ithuta go dira tiro nngwe ka mowa o duleng ka kontle ebile mowa wa teng pela o ne a na le bokgoni jwa go bona gore ngwana o tshogelela mo tebeleng ko tlase go nna motho yo o rileng tota bana ba sekolo ba supa gape gore go heta le tsone dithuto tsa na di Makegapile o ne a na le bokgoni jo bo tseneletseng ja go gokaganya bana ba sekolo ebile mo ka maemo a tseneletseng a go golagana le motho mongwe ka setho le setho o sa mmone a le mo tlase kana wena o le ko godimo tota ba e le bana ba sekolo ba lebogela thata gore ba tshedile le Makegapile a itshupa le morutabana o na a supa ngwa wa setsadi o o gololesegileng go sena monyeta ope o ne ba ka iphetela o kare ba boifa go nna ga ba setšhabo tota ba taga go le gore Makegapile ka senaele se monyenye ono o tshelana o tshelwa yo mongwe yo baipile le ene e ne le motho o na na le mafoko a botlhale words of wisdom tota ba re go ba lelapa le botlhe ba ba gano tota ba re go motsegang ba itse gore tatlhegelo ya lelapa le ba kereke le mongwe mo ba ditsala ga se a lona gana le bone ba latlhegetswe tota ba re Makegapile o togetse phata e se kitang e kadiwa ke ope jalo ba re a tsamaye sentle a mo ya gago ba le ka kagiso go tse di go latela colleague Susan Nale tsebela ke kwano Susan Nale o dule ngwana a sekolo ba gaeno o ka se se go atla se ke Makeng a re santse re letse mme Susan le ke kopile kolo ya B473 BKA a ke la go 4 ke mo kopa ba gore o re thuse hantle le B339 BLP. Thank you very much. Tebo ya Modimo ke a itumedisa ka leina le le maatla la Morena Jesu Kriste. Le ska la thuso ya dipantefetso bo teacher rata go kwala gape ga se ga go bontsi ke 20 pages nyana ya Makegapile re simolotse le di-colleague. We started off as colleagues and then quickly after that Rana ditsala ka gore I was so drawn to her. Go na le sengwe o na ka le kgogedinyana e ne ke sa e tlhaloganye gore e tswa kae mme hela ile le motho o ne a na le seriti ha re santse re le mo botsaleng jo nako nngwe ke be ke bona a toropiwa ke koloi nngwe mme koloi e le ya ga re ke gapilwe ne ke sa moamanyele ke gapilwe o ne ke montsinna e le Sibane ke gapilwe ka gore Sibane ke gapilwe he was my brother ka gore ke tsene le ene sekolo same class go senior. That's how close we were and I was elated ha ke takela mo gore ka ntse go riana o mma ke gapilwe yo
yaanong ga re se tlhole re le colleague hela ga re se tlhole re le ditsala hela jaanong we are sisters e be re nako nngwe a bua le founu I was eavesdropping ka gore o na a bua puo e nngwe e ne ka nna le kgatlhego mo go yone ka gore ke puo ya me le nna o na a bua sekalaka se sengwe sekalaka sa teng se special ga se sekalaka sa kwa sa ko northeast ke sekalaka se se nang le setswananyana mo teng se se monatenyana se yaanong ke be ke mora ke ka ntlwa ka wena o ka ntlwa ka nyana go itsa go kae gone a ba re e tsompi ke be ke re au kana go wa go thala sita ka gore nna ga ke tswa kgakala le wena ke tswa ha re ikopsahale a ba re mme gone go sika go tenyana and then o santse re le go ne re bua ka teng gore go na le ke na le ngwana go tantile thata a ba re nna thamba a ska botsa remogolo o na rata teng mo e leng gore o ra ise ke bone motho o na rata teng ya ke be ke morake ke gore ke manyolo a re go tšhela leina le ke a itse ke be ke morake re ao nna go tšhela o ke itse ke raoletso ke ene remogolo ke makere mme kana ene go tšhela mme ke malome a bontate so di-colleague Gonzala, sisters, and then relatives. So somehow, we were designed to have a relationship. Ya no hari tukuligia na ngalika moko OGSS. Semwesene kasite mohela as a teacher, she was a teacher in all aspects of the word teacher. Teacher as in imparting educational knowledge or content to the students. Not only that, but teach the word of God. It was in her nature. Whether it was school, what classroom, or animal computing area. It's not an easy task for a public speaker. Not only a public speaker, but a very good, but that good is an understatement, an excellent public speaker. She was very eloquent in her speech. When I hear both the Queen's language and the vernacular, whether it's Setswana, Kalaka, she would just switch like that. No wonder she was a very good interpreter. Now I understand Regina. What's going on? Because she was a gifted counselor. Bridal showering, her counsel was always laced with a word of God, here and there, verse. Verses it's a local. Hanya bisa guna here, bangun bangun nak punya. Punya di sini bana bangun. Ibile bapa gue bayi dan nusantar nali curu helo yo ya kota. Wah punya bisa bana bajiases, bajiases. Her gate, I would call it. It was very elegant. Majestic in her strides.
ha tsama wa bona go tsamaya. She was a force to reckon with. Ya no go tsamaya mo ke ne ka lemoga gore go ha go na le sengwe se se mo tsamaisang jang. Ke bo ke lemoga gore mme o rata dithapo tse di goletseng ga godimo ya. O na sa rate dithapo tse di flat ka gore o na ene o batla gore re ha tsamaya jana. A ba tsamaya gore a goletse go godimo ebile a le confident. Ke bo ke lemoga gore o ha re jara sengwenyana gape dithapo re rata dithapo. Go na le go ne ra tlhola teng e ne re ha re ya go. My husband would say, "Su, la bola go ja madi a go." Ke be ke re tla ira yang a ke re lene o tabang ya ke a go ja madi a hasai. Me ke tsala go it was worth it. And then I would say she was also regal in her demeanor. Ma ke kapile ne le motho wa se e ne le mmele wa sebiti. O ne ana le seriti se sengwe se leng gore e ne re ha tsena mo ntlong. You'd be forced to look and ask yourself, who is this lady? When I got whether the mobile shop it's a session udileko a nile bana o mongwe na tla go botsa gore mme o le ke manne a ke mo ga ya se ka botsi jwa gago a re ke batla go itse gore a ke mo ebile o ke re keng efe ke batla go etela ke re keng seriti sone seo se ne se ngokela batho go gwele. She was very mature beyond her age. Ke gakologelwa go na le bangwe ba e leng gore upon her demands they were shocked with dingwaga tsa gago because they always thought gore ma ke gapile ke mme motona bangwe ebile ba ba tona mo go ma ke gapile mo go compliments gore ke a ba ga kgametse gore but because of that maturity that was beyond her age. In her counseling, she preached submission. And to us ladies, totally appreciate the same. Kahore malabarona ahalente kamakhaji ka ultimate. In her high complain about where Kimoraki kana DB waba about what you don't know or so appreciating to go to Mudimu who in a very powerful position of being the neck and the helper. I carry DV to talk when I'm Molala Wirai we had to la toku go back and when Namola Janu Tata Jaki Abarzama he hits it way. So the renali what you call a system initiative for my sisters Chansuha Hamala Baruna. How go ba taile go na hela ene le nna le khalalelo le gore re ne re tswa re go iphutisa pego hela re kgone go bopagana re bue ka mathata a rona mo re kgonneng mo matshelong a rona re ka thusana jang re ka supportana jang jalo jalo ke le rona hela go sena bana go sena borre mo teng in Pimeo. Very focused. Botirong in her habataselo, right? She was a prayer warrior. She prayed for us. I remember
last year. Ke ne ke sa tsoga go na le teletsang thata. Masuasua o tsogile wa utlwa. Go se ka tshwenyega modimo tsere taolo nyane ga nna ya go na bua le go a re modimo tsere taolo mme modimo a tsaya taolo mo botshelong jwa ke tswala. She was very generous. When I generous, when I suffer, I don't know what I cannot do the balance to run about it. And finally, she was a proper Proverbs 31 woman. Thank you. Jaga mare ala nza maurato wa bana ka kagiswana Thank you very much. Thank you very much. We still need the car B778 BIM. B778 BIM. At this moment, I will repeat the neighbor, Mr. B. Kowa. Mr. B. Kowa. Okay, so one of the guys here, one of the guys had a robe, but they took me. I'm going to go to the liver. I saw that I saw the I didn't try to get out. I'm going to anything. Yeah, I don't know. It's a whole medicine. If you are Mr. Kowa, it's a good color no more. If you are what you can get friends, on the level of one rate. Kizo hii kusudia gani kawi jara la mtayo même ma kera pilwe valoriser ko tiro le ko kele ke flats la is what bizarre le ko my body kar baba mo ke ba tsera ke re bonni ja la lo ko ta on ta man kana kwena good neighbor ora o lo kula kan neighbor na Nyame, she's my good neighbor. Kaore, ke tlhwale ne go tiru, ke se di neighbor re ba bere ke mmogo. Tota ebile ga se ga itse ka nna mo komiti a se mo teng. Ebile ga se ga itse ka tlhela go nna mo komiti ke se mo teng. Ja mo ke bolela ke mmaro. Tota ebile ke go bote go le mara ga nna mo go le mmaro. I think your mom will not allow a lady that is desired. So, la lady of the lady. Muy long order, the baby is muy long order. Migrimana order, Zimana will put out. The daughter of community, but the was of one arm, while weaving by Siba Horo. Krongato Bassa say, Zimani Barricera, Mr. Karabi. What a Hana, black and kind. The movie of Horn. Chana wala ya kinerela choko motse kuna na mahuku akitumela mo jaha abo Timothy abo beti khaolo ya bone temana are ke tlhabanyo twaka e moleng ibile ke wedi ja gale mkwanana ke role serwalo sa dumela ke dumela gore la bone o ne re le mmogo o tshwantse na batla go bolela inela ntha ke bona re le bana re tsietsega ke dumela gore na tshwere mo ba ma ke gapilwe ke mmaro go ke bolela ka gore tota batho ba bolo ba tsaya ke spot on ke me spot on bana ba rona le ha ko bana le bone mo tsela ke na ba ba mo ragati mmela mma ise go mmela mma ka e bile ba mo simane na mo ikgapela hela e tla re tswa gore ke mo raki a re ba nya go la ngwana ke al kusiti na kwa mo raka itse ka go ke nela ke bo tlogela ke
ke re nna hale ka bo nei bana ba rona ke botlha mo mantsha modimo ga go mongwe go tla se ga ne ba bona go go sa gore ke itsa go di o bo re itsa bonni ke re nya ga se ka le mina ke tsogi ka le ka le mo ke re ga se ka le mina re tswile re nna ha ga re go la tleletsenyana go tlhokomele seng ga mo le gape ra kopana le bana ba ke influence re tla go bua go yona ba ne mekhendi mo la tini campaign a go ke mo ngwa ba na le watch ye le tsupana re tla go le ba ya le go mo 5 o'clock go ba itse e tla re ka 5 to 5 aba sa nda mesi ya bunne aba fe anora wa watch ke go ntse ya go ma go ni mo tsa tiro se go yela nako ta ke le bo reng a mo ma bunne ba le sekolo sa ke mo go ka disu Mwana la Botswana Scout Association National Board Chairperson Sepamba Bayi. Botswana Scout Association National Board Chairperson Sepamba Bayi. Ano sa nila ko sa giya ka mo ra ko sa. Ko ra ito ko sa kana ko. Ako na naman. Thank you. Kayaknya orang tidak dapat dapat stage. Mini kita cover ini, kita profile sih sesuatu. Sekarang jauh kapan zaman ini? Mini tu dia mana ya? Agak senang lagi. Jadi cuma mini sampai di luar ni. Kalau kita cover dalam apa kita kunci baru. Mini kita cover. Ada yang kita dalam sesuatu. Kayak kita. Allah
ratela ana ke rata pelo rakai. Ana ke rata pelo rakai. Tunggu yang kecil.
isa mosadi ko lapeng. Wa tandi ke le siputsa batho le go bone ba tsa bua ka go kgaba ga gago wa apara. Nna ko lapeng mama le papa ke batho ba le bayana ke batho ba le tsena. Mme nna le rata go ka ne nna go phara. Ha re ha de o tlo ba ti ba phara. A mo go ba sa go ore re na apara mme o na apara o mahumisi ke go tla di ba ga go. Ka tsengwe ha re ke na le tshwetso kana ya re ke di sutse mo di ya di bota di di ya mai so a go go na le o ra ka le mo ka era tan ko ko ba ba na mo pa ya lo mo ra Quando sono ragionati di quadrare, aveva la compagna. Karena mereka compagna di sebenarnya Itella perché non mi fanno nessuno a la vita. O ma che compagna ma di stessa. Parlare ora delle cose di compagna Traore dice la office. Ora bin meu video. Quando o humano já o cara vai para a área muito. Quando o trabalho pelo mais na o acho que está aí. Quando o tascar mau nyari dulu. Ara biasa sarang lagi. Eu quando o hasil mubatu bawa dia biasa. Yang mutara tahu buana nanti di sunya na hau nanti motivasi itu hak kasih aku. Ambil itu apa yang kita punya. Yang mungkin ini yang tuan aku lebih aja nama aku. Ini yang tuan nanti jangan nama aku dia kata itu semua. Kena jadi nama naya. Kalau orang ada itu apa? Ada biasa hari ini. Aku mana ada orang kan di sini. Dalam begitu dia dari laut ke mana? Benar ini. Laut ke laut mana? Cina kawan nasi. Kalau di mana ni? Yang akan berapa pun, pun kisah kalau kita cerita tentang seperti kata seperti riti menyawa, riti bosok, menuju hero. Ni hari telah seperti, ni mana kita mungkin buat bapa berproses, kan ki, bapa ras bapa, pernah ras bapa itu dia ayat layama nyarabor. Untuk mengenal dari status utama bronze, tapi dari banyak momen yang berbeda dari orang kuat itu na yang bomba. Kalau toko ini pada sana ada tanpa bomba itu sekolah. Ini bagian baru ada di sana. Mana ada di udah humil moa, dia lari kayak apa orang kita di rumah mana, orang ini atau tahu siapa kayak, wanita perempuan yang kau pernah bertemu karena mau tugas itu, mau tuh apa kau, mohon, wanita muda kita tahu tuh nyambi kita tahu cara mana. Awal berada di sini nak berada. Orang tahu di sini seperti yang mengalir nasi seperti kalau orang tahu di sini mana apa orang dengan apa orang yang beli kau lagi. Sani cenderung mana? Itu terjadi kerumunan kasar.
mija bayi ke mo wena ma wena bayi ba mo tiki how so tiki kara ke chance lo ba wana sina jo wena da shonta la sina sama ne o ba ra ke wa o so lo ya ne na ta ta mo kana bana ba ba ta bayi ta bayi kan bayi Neki mija bayi ini very good concept. Wana kasa ko jaja mana kamu. Lalu kali ini kana wali ini, orang mana aku beri. Hasil orang terawi, ui boleh ni kana ui ni semua kalau orang kawana isu itu tinggi mohon. Orang aku mana ni thora kaya lah, kami lah. Awak terlalu orang itu tidak bukan orang bon. Ini cerah orang. Ini mau yang iman termasuk cerah. Agak kurang agak. Kurang semua cerah orang ini. Utara ini sudah jalan sudah dulu ini. Utara ini orang. Utara ini jalan what's next. Mau butuh lagi. Mereka butuh. Ya dong hari nanti kita jadi ini juga kita ramaikan terare hari mungkin itu berbeda orang nata orang di sini dua ramaikan ada di sini ini bisa orang di sana orang itu tidak ada orang itu tahu. Nanti saya mana, amar aku. Orang dari sana hati ini dan terjinu itu. Nanti ini juga tambah orang orang itu. Ini pun rakyat khatan. Ini pun macam waktu ini sekarang manusia sih. Awal begini itu, ini bahasa ini, bagi beri sedekah, banyak disuka sih. Oh murah dia, kita, ini ada, ada ini, orang ini. Apa soal saya kata tu? Apa saya elok hari? Ucapan kita association elok hari. Ayo kita form hari. Ucapan kita association. So it happened
Basically, like 791, now very issue, my Kelsey, then Laura, and I will tell you, maybe like a man, because I'm thinking my TV, I didn't see him after that. I didn't get the guy man. You're okay. I'm glad woman, kill with the Kiyan, super Kiyan, Hono, Madela, experience I used to have Florence. I was a way back to October after the tournament, I went there, I said to the best book of the tournament. Good luck. Time to ahead, legacy will continue to live on the heart of those who touch. Those who may no longer be with us physically, has spirit lives on into the memories we hold dearly. Let us take this moment to reflect on the kindness, grace, joy she brought into our lives. The legacy she leaves behind, time to wait, you will deeply be missed, but your presence will forever be felt. Rest in peace, our dear teammate and Mami Yahabile. Thank you. Rasul lagi lalu launa, bukan lalu story sama mau kaya. Orang yang mau kau ini wara, oh, lalu kupa bapa jiba milai tak, bapa jiba milai tak, ki nali kuatkan sehingga bisa diboni ranggana, lewat social club, oh yang representative untuk lewat social club. Pada bapa milai tak hari ini jauh pala. Rampa mevo ki ore atare balele matsiro a ubedi jo and then ore salamo point karale ko ka ultimate e papiwe then ore isajiro ko ba di ki ko pa mama domela ita ba pele la kwan a ko ki we no we masinte ko tele ultimate ki papiwe ko itima ya le The pain cuts deep, but above it all, I find solace in the fact that you have run your race. You kept your faith. Rest in peace. Kandi, my daughter, a true living example of a godly child. We thank God for your life. An ideal child you are in heaven, and heaven has gained another angel. Rest in peace, my dear. Remember Zaki, if you are Christian, when I saw you forever be in our hearts.
Love Kids Foundation Center. On the journey we took together in Sauti, the English speaking and articulation, the teaching of Bible, power that you cascaded to us is an imprint that will be in our hearts. The moment of Scout law of doing a good time every day was our daily courage. From Huizin and Ali, Christian Center Scout Troop for Mahalad. Our deepest condolences. May good Lord comfort you and your family during this difficult time. BIC Plains Team. Your happiness family, our heartfelt condolences on your tragic loss. May you be comforted during this time. It is well. BIC family. Openness came and turned the lives of Jesus community, where she left an indelible mark. We thank the Almighty for the blessing He bestowed upon us, bringing her into our lives. To the family, thank you for sharing this wonderful being with us. We will cherish all the memories we shared with her. Rest in peace, our beloved sister, friend, and colleague from Abroli Senior Secondary School, Mabohodi Social Welfare. Our beloved sister Mpo Ultimate and our daughter Tanti, we have enjoyed the warmth of your love, guidance, and you were our prayer warrior in all areas of our lives. We will miss you both dearly from Lewa Sister. From Cricket family, Tanti, your departure from this world caused us pain, but left us with unforgettable good memories. You made us laugh, dance, and pray. Thank you for being a part of our lives, always. Only a moment you stayed, but what an imprint your footprints have left in our hearts. From Huizi Ramoteo. On my honor, I will do my best to do my duty to God. On my honor, I will do my best to serve my country as I may. On my honor, I will do my best to do a good turn each day, to keep my body strengthened, to keep my mind awakened, to follow paths of righteousness. On my honor, I will do my best. Scouting community will miss you. Bravo from Kawoslo, Gideon in Fancy. Michael, is as short as he left us unexpectedly. Only God knows why all this happened. We will always remember you and how sweet and heartbreaking you were. Rest in peace, Lord. From Kapusero. To the Gehapilos family, our thoughts and prayers are with you as you navigate through the difficult period of grief. God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear. Psalms 46 from Botswana Scout Association. Dear Mama, thank you for
precious daughter, and most thankful for welcoming me with open arms. Because you truly were such a wonderful person. We are going to miss you. I'm going to miss you as for the time we spent together. We made such good memories for such a short time. I'm going to miss you. The times we used to have fun. I'm going to miss the times we used to have fun, and you tease me, asking me if I fully paid price for my ripped jeans. Rest in peace. Love, Wamadeji. Lala Banda Kadi. Mrs. Karapina, you shall forever be in our hearts. You touched all of us with your love and that smile that never vanished. You were an angel amongst us. We will miss the motivations you always gave us. You always gave our house assembly that lifted our spirits. May your soul and your lovely daughter time to rest in eternal peace. Let us remain. Psalm 71 verses 20 to 21. For comfort and peace. Springbok House, Gaborone Senior Secondary. To the family, may you find comfort from mothers, management, and staff. To our beautiful teacher and lovely daughter, Madam, you shall forever be in our hearts. Not only did you teach us English, but life lessons that we shall forever cherish and be grateful for. You were an amazing woman who was so full of life, such a gem. You guided us well from 2018 until 2019 in our 4 and 5 respectively. We can't believe you left us before we got to show you our achievements that we got to attain because of your direction and lessons. You used to advise us to work hard, regardless of us making it through education or not, and said, 20 people can never be returned gardener or lawyer. When you use it, buy at the shops. Sorry. 20 people can never be returned gardener or lawyer when you use it to buy at the shops. What a wonderful woman you were. You lived a legendary life, oh dear woman of substance. We still remember as you were one of the directors of ceremonies at the Healing Jesus campaign by our Bishop Dagny Wadnils. As if it was yesterday, we have seen your works and you did great. Rest well, Ompi. I don't even know if students will ever be allowed to use your first name. To you, Daniel, though we never got to meet and know you personally, we saw your works, and oh yes, you live your life beautifully and grew under the Lord's presence. You got to be saved, and you were a true jewel. Rest well, rest in peace, our true and beautiful legends. You shall forever be remembered. We cherish your beautiful memories as well. From your 2019 prefect, Beatrice and Sweet class of 2019, 5G, we love you. Auntie's life was cut short, a young lady who was humble and yet full of valor. We thank God for our interaction with her. To family and friends, may we all be comforted. Rest in peace. From Gaborone Senior Secondary, Mabokoji Social Welfare. Dear mothers, when you can set the Yalaka Hakama,
like to thank you for the days, the weeks, the years we spent with you. This was the saddest week, and we are left with memories you created with us. Please watch Sithiwe for us, because this is so hard for her. Thank you for introducing me to the Lord and making me go through church every Sunday. And I love you like my own mother. Now, rest mothers, my pastor, a warrior, till we meet again. Dear Thandiwe, you are my big sister from another mother. I need that smile. Who's gonna tell me how Bonnie is so stubborn to do house calls? Yes, she's your sister. Last time was given to you, and you left so soon. You calmed our hearts, and you are a cool sister. Rest in peace, Carlo, Ramorata, and Roratile, my sister, and no one can ever replace you. Love, Mita, Haone, Kwan. It's hard to accept the truth that you are gone forever. Even now, I still can't believe. Rest in peace, Commissioner, my Commissioner. All the memories and quotes are flashing through in my mind. Soldiers don't die, we multiply. I will catch you at crossroads. Rest in power, comrade. I salute you, Girl Scout, Squabble. Dear Mom, this honestly does not feel real. I'm still waiting for you to come home and stand by the door and scream, Mancho, Mancho, Mancho Bana, Mancho Bana, even when you know the door is open, and still wait for me to come open for you. This is not fair. I was supposed to be your baby girl until I was as old as you. You were supposed to be there for everything. I'm not going to say it's not fair because it goes against everything you have taught me. Mama, I'm going to make you so proud. You won't believe I'm the baby you left. I love you so much, Mommy. Fly with angels. Baby, your husband, Mancho. Dear Tanti, you were supposed to be my mom after she left, but you left me too. I miss coming to your room to do absolutely nothing but stay with you. You were honestly my therapist, even if you never took me seriously. I know you love me to pieces, and I was literally your baby. I wish you would come back. I wish you would come back for me. Just for me. I'm going to miss those Saturday mornings where you would come into my room to make noise, then run away, leaving the door open. It used to annoy me, but I still knew you just missed me. Please come sit on my messy bed with me. You were so bold and had a big heart. I love you so much, baby. I love you to the core. I love you to the deepest pit of my heart. Rest in power, my love, Mancho. Okay, I'll just read this last one. Thandiwe, as we lay you at your last home, go make a way for us. Prepare those veils for us. We will miss you dearly, and forever you will always be part of us. From Peter family, Tanti, as we were originally, we met you when Peter development was introduced and consequently be part of the wellness team. Very soft-spoken, yes, oh yes. You will tell us to pray before every day. As an opening, Dora, you made
were at ease. We are going to miss you, so please rest in peace, Sana. Dear me, words fail me because never in a million years did I think we would ever be in such a situation. My mind simply fails to comprehend and accept your fate. Your money and your money were still the epitome of love and loyalty. I have ever loved and never seen anyone to be like you ever. You were the pillar of the church, carrying the vision of the Murundi as your own. Everything was under control. Whatever needed to be done will be done. Whether or not they extended an invitation to the church, you would always show up to support us. Either interpreting or directing the ceremonies. That's who you were to us, a doer. It has been an honor knowing and seeing you, and it has been an honor knowing and seeing you with mine. I will surely miss you, lending your loud and thunderous voice as we interceded for the church every Sunday. I will miss looking down from the stage to see you singing and dancing along with us, always with a smile. Good morning, Miss Lubinda, you say. Goodbye, Miss Lubinda, as for your preaching and touching words to me always. This I will miss too. The conversations and laughter as we cooked and served people at our church events. Those I will also miss. Your words of counsel and your warm embrace, that I will surely miss. Marva Lebana, thank you for loving me, helping me, and supporting my parents. Thank you for your loyalty and sensitivity. Thank you for your loyalty and servitude. Thank you for loving my sisters and I, for speaking life into our lives all the time. Thank you for being a mother in and out of the church, and you chose all of us. For this will honor you, and we appreciate getting to know and experience you in our lifetime. Until we meet again, I love you always, Miss Lubindo. Benjamin Udiezi Banyula, apele hosi komotse wa bopi. Neke menala hosi jwa kaulo yote ya botiki kono ye hosi una lorona taanela bakolo barona ka bobedi ebe ona rabo se tomolela disipline hosi Banyula jakale kayo koreba te basa hakse chama sabo. Resolvente tanto che la posizione va un penete un po' di fatto cahamsi che tanto capo buia sicana un penete un po' di fatto ona atsoma che relega le moloi uspe le ga le moloi uspe la di fate serva ne si con rivale uno castri Ucciole manawa viva ha me chane chumulu le resh mani le rabi mulu
o simolotse dithuta tse potlana ko motseng wa Phalape ko sekolong se bidiwa Serome Primary School ka ngwaga ko Thatsere ke kgaolo ya Phalape o feditse dithuto tsa go tse di potlana ko Mapula JSS a tswelela a dira secondary ya gagwe ko Lotsane Secondary School go na a boela tiro sa a ga dithuto mo pele kwa Kopaneng Itsite ba le mo tirong setšhaba go tsweng mo bonnyane ba gagwe ke ngwana yo o godileng a supa e le yo mogolwane mo go ba bangwe kana big sister mme se se sa mo feta gore a simolole tiro ya go ruta bana o ne a tswelela a simolola dithuto tsa gagwe ko University ya Botswana ka ngwaga 2001 kwana a di fetsa ka Bachelor of Arts in Humanities a ba dira le tsa go ruta a Modimo tsa di etsa ka 2002 loeto la gagwe la tiro le simolola le tsweletse ka dingwaga tse dintsinyana le o simolotse yaka go boletse o simolotse ko ranokanyane SKS se se roya ko Matshekge ya ko Luhu le ko re tlogela a le ko GSS mo Gaborone e ne le ditšhara wa Sekgowa le literature ya sone mpeme go ruta bana e ne le sa se tsaletsweng ebile na se dira ka manontlhotlho ka go kgabane o ne a rata bana e le yo simega kgolo yo na dira ka go kgabane mo mekgatlhong ka go harologana ka yone jaaka le go buiwa ba sa go bua le boima ba ne ba sa go ba buile tseo ka maemo a na tshwere mme o ne a tswelela ka mokgatlho wa scout a ya ko mahatseng ka go a harologane jaaka go Tanzania ya Bokana disutsa le jalo a le ka kereke mme o ne a tswelela gape a tlhopiwa moruti mo kerekeng e re le mo go yone ya The Living Fountain Christian Ministries ka di-5 tsa December ka ngwaga 2021 moragonyana ga Pontiana e ne le moruti yo wa tlhwatlhwa bogolo e ne le moobamedi o le mo kerekeng e ebile le motolokodi wa maemo a ntlha e se mo kerekeng kana lehatseng ka bophara e ne le leloko la mokgatlho yo wa lewa e le ditsala tsa gagwe mo Vonks ke bala botshelo jo mo bongwe ka Vonks mme o ne a tlhokagadiwa ka nyalo e ditshepo a nyala ke Israel ka ngwaga 2007 o bona gore sa ba kopana ko TSA ba nyala ka 2007 ba tlhokagadiwa ka bana ba le bararo le basetsana yo mongwe ke o re tlogetseng Thaki wa ntlha wa bobedi o santsane kwa Sepatele Bonki Mancho gape ba pile le rabo Ntsantseha Siwe ke mme wa Tlhapha mosadi wa Tlhapha yo o na le segwadi e ke tota a neetswa a jetse go le gogolo re itumelela botshelo ba gagwe tota o lebogatsi go banile mopaledi wa botshelo ba gagwe a dile tsala ya boammaaruri gore ba dire botshelo mmogo ebile ba agale motse o lerato motse o rileng ko ntle ga batsadi ba gagwe o lemoga gore le mo monnawe jalo le ba lelapa ka kakaretso o ka bana tlhogana go tswa ko ditholeng tsa Serome kwa la tsela teng le ko pualore la nnete tota ko Pipi a go bua ka dikeletso le dithole tse bonalang tota ra di tsa madudu a re o ka ba tlhogana go ya go pegane se ka kgodiso ya mahelo a mabedi mme o ithutile go ntsi mo botshelong ba gagwe mo batsading ba gagwe o ne a lemoga le mo monawe lerato le le kana-kana ka batsadi le mo monawe le masika o le lemoga go menagane mme go tsweng letsatsi kana a amogela mogatshelete o le ikutlweletse ka botlalo mo botshelong ba gagwe mme o tlogela bo monawe ba bararo kgaitsedi o sa tla go bua lame monawe wa mme baagi le Lasiti Kuta yo na nyama ka ikembe ba le bararo a re tota botshelo ba gago bo ka o botsheletse batho ka lerato ba mo gopole ka lerato mme jaaka le mo utlwa kgaitsedi ya na bua na ra moka a re ngwana wenu wa kanaka ngwana ya wa motho mo ntle na boka la le ka mosadi wa ne a mo ka jalo
likashupa likabisa mbuzi zembuzi zotandabala bambuzi mbeu liyashupa likabisa mbuzi zembuzi zotandabala likabukutshwanela gore ke bambuzi gautwa ke peo ya lerotse kala ga ke ka iswa ke letsatsi ke la megabo ka kgaitsedi tota ke bolelelwa e feditse leeto la me ke tabolile lebelo la me ke tshebetse tumelo 2 Timothy 4:7 ka bokhutshwane ga ke bala botshelo ba moswi e bo ngwana ke thailwe botlhe ke lapile yo tshotsweng ka ngwaga di 10 May 1997 ko Phalape ke ene wa ntlha mo go ngwana ba babedi ba basetsana hela o tshotswe e le ngwana ga o tshwanetse ke gapile lesi e gapile o simolotse sekolo se se potala sa gago ko Red Cross Kindergarten mme a tswelela a ya ko Adelaide Kindergarten ko Phalape a ba simola sekolwana wa gago ko Swaneng Primary School kwana fuduga a ya ko Matikwe a setse mmago morago ka sekolo go fitlhela a fetsa potlana ko Philip Moshote Memorial e ne e le sepatšhe sa ga mmagwe o dirile potlana ko barang DSS mme a dira tse dikgorane tsa gagwe ko GSS ko mmagwe na ruta teng mme Tanti o na tsena ko Botswana Catholic Psychology ka ngwaga 2015 tota o na simola ka 2015 a feleletsa dithuto tsa go tsa Bachelor of Finance in Banking o na dira dithuto tse na go bunya ka tsone tseo tsa degree tsa gagwe loeto la gagwe le cricket le sentse ka ngwaga tse 17 kile ka lobile a setsang ko primary a simola go tshameka le setlhopha sa boditšhaba teng ko a na a tshameka motshameko wa cricket o ne e ne se motshameko la mo go ene e ne e sa setshela ile mo agile jaaka motho go rata mo teole mo setšhabeng tota o na a felela a gola a tshameka setlhopha sa setšhaba sa Botswana sa bomme ba bagolwane tota cricket e ne le karolo mo tsona ga se buisa ka go tota o na le motlotlo go beya le mongwe a bomme ba ntlha go tshamekela setlhopha sa boditšhaba ebile o na supa go ineela mo go tseneletseng mo motshamekong o na o rata thata jaaka le le ngwana e le mongwe wa setlhopha sa boditšhaba sa National Women's Team nngwe ya dilo tse re ka di supang ke le mama mo loeto la go tshameka e le mo cricketeng o na a hitlhelela ba kgona go tsenngwa mo team ya borre ya cricket a biki e le motshameki wa mme a ba tsenngwa mo team ya borre selo se se ne sa mo ga maemo a rileng mo cricket ka a tshameka team sudo e ne le selo se leng supa go kgabane ya gagwe jaaka ne ba bitsa weight balls go ya ka a tshameka ka go kgabane mo go teng jaaka e ne le motshwara teolo leng mo motshamekong o na tshameka ka tsela e kgethegileng ya go o ne e re ga a lebagana le motho yo itang bolo yone ya gona jalo o na a sa bone mme a tshameka ka go kgabane boleng a sa tshameke ye mo tipetse thata mo motshamekeng o mo leeto la gona cricket e modisitse ko matsheng ka bophara a le mantsi jaaka Namibia, Rwanda, Tanzania, Brazil, Zimbabwe, Germany le Eswatini mme mo tseleng a ntse a tswelela a ntse a tshameka o na a diwa dietsele di le mmalwa dietsele di le mmalwa tse di harologaneng ga ke na go di balolola mo loetong la gagwe la go tshamekela lefatshe ga 24 o ne a lemogiwa ke dikgotla la boditšhabatšhaba la cricket tota o ikopeletse mo le gontsi dipheto tse di rileng mo botshelong ba go mme o na le tse di utlwise botlhoko ba jewe mongwe ya menyeta ya ka e lemogang mo loetong le ke go dira di-unbeaten run di le 42 go tswa mo dibolong di le 52 ba le sa itse motshameko le tshwana le nna
gore le tshwa di tlwalela tse gore ne le sekgatshwana jaaka mongwakarolo ya setlhopha sa bomme sa setšhaba sa Botswana o ne a simolola go tshameka mo tournamenteng ya mahatsheng ka botlhe mo lehatsheng ya International T20 World Cup e le Africa ka ngwaga 2021 mme nngwe ya dilo tse di emeng mo botshelong ba gagwe go fitlhela ko a o eteletse ko godimo mo motshamekong ka ba o tshamekile le ba ditšhaba ka go harologana mo motshamekong mongwe le mongwe o na e le motho o ikgalemetsang gore a phiyeletse a kgarathele go heta ga nae teng go heta melelwane ya ka tswana kana e betswe ba bangwe ebile na kgothatsa batshameki jaaka ene gore ba tshameke ba seka ba ineela sa bogelo a tshwaragane le mmagwe ba ne ba rapedi batona ba kereke le batolokodi ba maemo a ntlha mo kerekeng e re mo gone ebile gape ba le batho ba praise and worship e ne le baeteledipele ba moruti ya mo kerekeng tota le itirela botshelo jo jwa go direla modimo mo tung ya gagwe ebile ga re bathabele dithong ke botshelo jo ga re kita re bo lebelela go tlase ka lepeletsa ga re kita re washa go ta mo tumelong ya rona ka gore go ithelela re hema mowa wa bogelo ka gore re itse ya gona le tshologelo ko pele ga lebita jaanong ke rata o na rata dumela gore baemogele ba na le ene ba na le teng re ka re kwa molaetsa o ka dio ka re mo kwala motho yo o tsamayang jaanong ke le ka go ba se ga le itse gore ga o bonya a o ka bo ipaakantse jaaka gore mmago na mmotsa gore ga o ka iragala sengwe re reng ngwanaka how kids ke bona jaaka ne re bitsa di-grades tsala tsa go bitsa di-grades le di-classmates tsa go ba ba bitsa di-grades tota o na ratiwa ile a ratile le bana ba tshela le bone na diwa maorata ratinana morata ke bote ke maina a itswe ka ona spandwa gore ba ile ka gopola ka ona tota re bona go ba thanti re itse gore sa buki sa rona se tla tla se tsela go go gopola go o tlogela ragwe o tlogela bokgetsi bo monnawe ba babedi ba basetsana wa ba rata thata borki le mantšho jalo ra re a moa gagwe salang sentle go fitlhela re kopana gape a moa gagwe ba reka well done o dirile gotlhe mo go tshwanetseng mo gaka wa tumelo o nnile boikanyego o dilo di le potlana jalo o tla diwa tse dintsi gore o ikanyege mo go tsone re arogana tumelo hatafoleng ya modimo ko pele mme temana e kwadilweng ga ke Mathayo 25:1. Honorable kopa motsotso bana ba gago ke ba mme re amogele motlotlefi mo palamente wa bobedi east gape le motlotlefi tona mothusatona wa botsogo ke a leboga motsamaisa dipelo phetogo yotlhe e lengano ke a le dumedisa mo mosong ono ka leina le legolo la ga Jesu Kriste ke lemogele moruti wa rona le lebita le bakereke ya gago ke ba ke lemoga le bone ba lapa ke supegela betso gore go tswa ko boteki re masika ruri ga lapa le lengwe le go etswe rotherane mme re tsile go tlisa fela magogo a kgomotso mo go botlhe ba e le gore ba dile tiragalo e diragetseng re supebetse gore nna ke le sefaomo la ditshitso ke mokhurutsi ka lentswe mme ke motogolo o rabotsi ntate mogolo serero ka mokhutsi ke ngwana o rabotsi mmaagwe o tswa ko rabotsi a ke le ga ke emetse mme e le motogolo yo
yo motona one e bora botsa mme ra itumela leswi gore ngwana wa rona yo ne ga tseo a robetse pele leina la kgaolo ya rona ya bobedi le mo pulalong ya gagwe wa supagala gore ne re tshotse senata so se ra se ka thata re ka ebile le le modumedi ra itse gore dintsho tsa badumedi ga di diragala go nna le tumelo mo godimo re dumela thata gore le mo pulalong ya bone ra utlwa mo dibuing tsotlhe tse di buang gore go ga ne re na le senata se tswa mo kgaolong e ya bobedi mme re le tshware go motsegeng yala jaaka re ne re utlwa molekana wa gagwe a bua gore ene sa se buang a re wa leboga. That was I kitse gore nkare it was a magic word a re wa leboga gore modimo ne o mo dile sebaka sa go tshela le tsala ya gagwe go fitlhela tsatsi la gompieno go mo le rona ke tsa gore tshwanetse ra leboga gore ne re dile botshelo ja ngwana a rona mme le ene sebaka sa go se dirisitse ka gore rotlhe ga re itse le malatsi a rona a bogelo mme re leboga thata le rona gore le mo malatsing a bogelo re ha ra mo robatsa mme o tshile malatsi a gagwe ebile na sa tswa go gae mo malatsing onea mme modimo a mo itseela ka tsela ya mo itsetseng mme ke rialo ke re rotlhe a re go motsegeng letsho le go gae re tse re emela maabane go gae re ntse re kgweetsa masego mme ne ntse re beile mo modimong gore a re gorose re tle re bone ga ngwana a rona a robatsweng ke re a rotlhe re go motsegeng letsho ebile le bone balapa re re modimo o tsele modimo a re nne re bogalaletseng ke a leboga. Mabato sama-sama terdapat baru dia. Mare leboge sebaka se modimo a se re fileng go ba re leha re lemoge boeteledipele tša kereke moruti raitšholedinda le congregation ya gago re leboge botlhe ba ba leng gano go tswa khutong tse nne tsa kgaolo ya Botswana mme ke lemoge ka mo gategileng mokgwenyana wa ka yo gompieno ke leditse gagwe di le mo marameng ke re ga o nosi dimo go go apesile kgalalelo ya gagwe ka go ba le motshang o tlhale tlhaloganyo tseo di kaiwang ke moo boitshepo ke lemoge bogobe botlhe bo bo leng gano tona ke boe gape ke lemoge botsadi go tswang ko mopipi kana bobedi yotlhe ke lemoge botsadi botlhe bo bo leng gano mo kgaolong ya rona ya lefatshe la Botswana e borwa mo re na le ditiragalo tse di farologaneng tse di tshwanang le tsa mofuta o ke dumela gore ga se rona ba gano ba re leng mo thulaganyo e tshwanang le yone bodiredi kwa lefatshe la rona la Botswana bo tshwere gage ka mangana mo ditirelong tse di tshwanang le tsone tse ka bontlheng ya molebolole jaaka lo itse mo lona ra wela selo se se botlhoko go le kanang kang mme maitsholo jaana ba gaetso gore ke tsayana ke le motsadi go tswa mo kgaolong ya bobedi ebile gape ke tsayana ke le ngwana mo lapeng la Oramoloi kana go
rapotse ke tsena gabedi mo go mme Masungi nkuku o tlogola go rapotse go ramolo o tsalang ntate so mo go rang gona gore maagwe Masungi ke mogolwe nkuku gape go go ntate so ga ke le mo Masungi ha tang ka bene ke re jaaka ga ba itse gore ke ngwana kgetsi ya bone ka be ke re ke bo rakgadi mme tota le motho ne santse re itse rakgadi ke mmaabone ka ntate so ke dumela jalo bona gore ke ha jaaka ga ne bona supa le lesika go di yotlhe jaaka ne itse gore botshelo jwa batho ba maloba ba ne ba tshela jang mme pa ke simololela ke leboge gona gore ke bue sebaka sa go tla gapela ga lona e sa matshidiso mo ke dumelang gore gomotso e lo lebaneng baruti ba ditile ka yone ba ikisitse mo diatleng tsa lona mme gongwe ke itebaganye le wena mokganyana me le botsadi ka kakaretso ke re thulaganyo e e ditlhaloganyo tsa rona mo ne re ka akanya ga se mo rona modimo a ka go direla thulaganyo ya modimo e heta sengwe le sengwe jaaka fela mo Bibele ga o ka reetsa gore lefoko la modimo la re botshelo ke phefo fela go raya gore ga gona o o itseng direction ya mme re ha ka taelo ya modimo gore re tle re gomotsane re tlise maikutlo a rona mo thithibalong gore se se re wetseng se ka sa kaya modimo go suta ka gope le rona re le tšhaba se ka ra iphitlhela re disetho mo gare ga rona a ise gore megopolo ya rona le dikakanyo tsa rona di lebe go modimo gonne modimo ke ene fela yo o na le letsogo la kgomotso gonne mo go ene seatla sa gago se siame se gapha dintho tsotlhe tseo nngwe ka tebo ya leitlho la rona la setho re ka di kayang gore ga se tse di ka re isang go bokhutlong ja selemo mme ba gaetso nna ke supe jalo gore mafoko otlhe a kgomotso re a amogetse gore batsadi lalang ka ntho madi a tshologa modimo o siame tsotlhe tse ne re akanya gore di tla nna teng mo tsatsi la kamoso tse rona re sa ditseng ke ene a ditseng mme le ka mafoko a ka bo batsadi ne le gone gore re eme re tlise mafoko a kgomotso le go leboga botsadi jotlhe jo bo kgonne gore tshegeletsa bana mo kgaolong yotlhe re leboge bogogo jwa sekolo jo re boneng bo dirile ka bone go pila go tshwara tirelo e mo boemong jwa batho ba bobedi re lebogile botsadi a moya wa modimo o re apese kgomotso ya gago e mme ka go sa godimo Jalo ba re tlo wela ke ke ya ro re talela go ba re tsogele senyana ha re ka bone isa tiro ko baruti o ka tswalla ka sefela seo re ntse re dile ka ke a leboga Thank you.
Ganun, maray sulod ko na matapos Jesu. Lalu nakasabata sa pagmamari niya sa mga buwan lahan sa roh ng Pilipinas. Ang kusawa ng Pilipinas. At isa lang po yung sa pagtipod. Honorable Nagusitsoy, question na happy family, my family, and mas pun mga sa ito ng lahat. Cricket Association of John, the South Association. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. I want to believe that you don't think that we kept you here just for the sake of keeping you here. But we understand that we have been given a slot at 12 where we're going to do the burial of this tree. So that is why we are here for this. It is because they are not open for us before 12. But as we prepare to leave this place and go to the graveyard, let me just say a few things. One of the few things that I want to say is that dreams can be broken. Dreams can be broken. As much as you see us standing before us here, it is a broken or a series of broken dreams. Tandy was very young. As you see the dancing in that video. That's her and the younger sister Bonnie. But now we're going to lay her to rest. He was such a powerful powerhouse. We had dreams, we had hopes. What stands before us this morning is broken dreams. So if there's anyone who doubts that dreams cannot be broken, just look to the front and you'll see. And I want us to just stand upon our feet for one moment. We have one of the sisters who's dancing there who is hospitalized. We have one of the sisters who is dancing there who is hospitalized. She's battling to come out of that hospital bed. Prayer has been uttered and prayer continues to go to raise her up. We serve the God of Jeremiah. The God of Jeremiah.
Is that your wife that you took? We serve the God of Jeremiah, who says in Jeremiah 33 verse 3, Jeremiah, call unto me, and I'll answer you, Jeremiah. And I'll show you great and wonderful things that you've never seen before. That is the same God that we serve. That is the same God that we believe in. The Lord God who hears and who is able to do. Not only that which we ask of Him, but He is able to do beyond that which we think or imagine. He promises Jeremiah and say, Jeremiah, I will answer you. And I want us, as we are studying on our feet, to just say a prayer. The prayer that you are praying is the prayer that there shouldn't be untimely death. When I pray against untimely death, death that frustrates dreams, deaths that will seek to steal away the young lives. I trust you are hearing me. Hallelujah. And as we are praying against this untimely death and this death that frustrates dreams, I want us also to pray for ourselves, especially our attitudes when we drive. In our vehicles, that we should learn to care for those who are also using the same roads that we're using. That God should help us to change our attitudes in our roads. I don't personally believe that we need 4-lane roads to be safe. I don't believe it. The drivers need to change their attitudes. And most of us here are drivers who also run through red lights. We don't exercise caution when we do what we are doing on the roads. May we just raise up our hands and pray to God, raise up our voices and pray to the Lord. The Lord God of Jeremiah, we thank you for this moment, we thank you for this time, we thank you, Daddy, for grace and mercy. The Lord who answers prayer, the Lord who hears prayer. You who according to your word says your eyes move to and fro across the earth. Father, to show yourself faithful unto those that fear thee. We thank you, Father, for the gift of life. We thank you, Father God, for the moment to call upon your name. Jesus, 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 we lift our countenance to you. Jesus, 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 we raise our voice to you. God Almighty, we just want to stand against the spirit, Lord, of untimely death. We want to stand against strongholds of wickedness that foster this kind of death. Give us life, Lord, the abundance of life. Give us longevity, Lord, in the name of Jesus. We ask you, Almighty God and Lord, give us wisdom, even how to order our lives. Mighty God, as drivers,
Mighty God, as parents, Father God, as young men, young women, Lord, the way we use our vehicles, the way we do our driving, we ask you, give us wisdom. We ask all these things in the name of Jesus. Hallelujah. We may take our seats in the house of the Lord. Apostle Paul writes in the book of 1 Corinthians chapter 15, reading verse 51. He says, behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on the incorruptible, and this mortal must put on immortality. Amen. Hallelujah. There are moments and there are certain moments. Rare moments to be in a situation like this one. Rare moments. Apostle Paul talks about a mystery. Something that is not obvious to the eye or obvious to the knowledge of men. Something that is hidden from the body and mind. A mystery. Says, I'm telling you of a mystery. I'm telling you of something that is not obvious. You'll have to listen very intently to be able to get this. Because this is not an obvious thing. And he says in this mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Hallelujah. This is what this mystery is about. We shall not all fall to sleep, but we shall all be changed. And it will happen in a moment. This mysterious thing that I'm telling you about will happen in a moment. In the twinkling of an eye, at the last trumpet. So set your ears alert. They shall be the last trumpet that is involved in this mystery. It will sound, and the dead will be raised. And when the dead are raised, they will be raised in a different form. They will be raised incorruptible. We shall all be changed. For this corruptible, you can put your hand on your forehead and say, this corruptible will put on the incorruptible. I am talking to you about a mystery. And that mystery involves that body that you are in. That mortal body that you call yours. He says
body that is not being able to be paid. A body that does not die. The mortal shall put on the immortal. This is a mystery, and this mystery. Hallelujah. There shall be a change. And he says someone will be asking, but how? How? That's verse 35. Because we are used to this mortal body that decays. How are the dead going to be raised? And with what body do they come? He says first, what you sow is not made alive unless it dies. As a farmer, you get seeds in your hand. And when you sow that seed, it is not made alive until it dies. Most of us are farmers, most of us have planted maize at one point or another. And you have not really asked yourself very difficult questions. How does this thing happen? Then Apostle Paul addresses himself to that mystery. He says that maize does not come alive unless it dies first. What you sow, you do not sow that body that shall be. What you sow is not what you will be reaping there. Something different. It multiplies. Hallelujah. Hallelujah. What you sow for it to come alive must first die. Then he says secondly, God gives what is sown a body as he pleases. He gives it a body as he pleases. And to each seed its own body. So that seed dies. And God gives it a body. And then someone consumes it. And thirdly, he says, so also is the resurrection of the dead. The resurrection of the dead follows the same pattern, the same system. So as I stand here this morning, I feel so much more like a farmer. Because soon I will be going towards the graveside. And I'll be putting some body on the ground. How does the resurrection happen? Apostle Paul says the Lord God Almighty gives it a body as he pleases. As we be putting these bodies in the soil, this mystery says, at the sound of the trumpet, there will be a sound of the trumpet. And this that will be laid on the soil today will rise incorruptible, will rise in immortality.
change happens, I'm not coming up with this body. God gives the body as He pleases. You are wondering how you will show up. You are wondering how you will show up. Maybe it's not up to you. God gives the body as He pleases. The resurrection will happen. There will be a change. The corrupt shall put on the incorruptible. The mortal shall put on the immortality. Behold, I tell you a mystery. Don't allow anybody to fool you. There are mysteries. This is one of the mysteries. This is one of the mysteries. We stand courageously and boldly. Because the Bible tells us He made Jesus the first fruits of the resurrection. Jesus rose from the dead. 3 days in that cave. Sealed cave. He rose from it with an incorruptible body. Incorruptible body. You can look at yourself and say, self, you shall be changed. Talk to yourself and say, self, you are not immune to this. I'm saying, put your head to yourself and say, self, you shall be changed. It's a matter of time. He says, I tell you a mystery. It's a matter of time. Trumpet will sound. What is sown in corruption, it is going to be raised in corruption. What is sown in dishonor, raised in glory. What is sown in weakness, in weakness, be raised in power. That which is sown in natural body will be raised a spiritual body. The Apostle Paul continues to say, there is a natural body, and there is also a spiritual body. For 50 years, you have lived in that physical body. 50 years, you are in that natural body. You must understand there is a spiritual body. I'm telling you a mystery, he says. As much as there is the natural body, there is also the spiritual body. So what is sown as a natural body, like these two of my sisters, my daughters, relates to the spiritual body. At the time of the resurrection. It is coming. It is coming. Listen for the trumpet. A sudden sounding of the trumpet. Hallelujah. I've known these two in the natural. I'm looking forward. I'm looking forward to know them in the spiritual body. Because the spiritual body is coming. Because the spiritual body is coming. Apostle Paul says,
the natural body Apostole Paul are mmele o give way to the spiritual body. o taba o tswa o mmele wa semoga. Hallelujah. Amagaba. Not competing in the physical and in the natural. Sala kitsi no pi mo tsename. Same applies to Thandi. Sala kitsi le standra mo tsename. But there is this other level that I also desire to know them. In the spiritual. When everything shall be changed. I'll be changed. They will be changed. You will be changed. For we shall all rise. And as I conclude, when we will all be changed and all resurrect, the question is, what shall you be resurrecting towards? What shall you be resurrecting towards? Because the Bible teaches this way. Nations shall appear before him, and he shall separate them like a farmer separates goats from sheep. Now that you know you'll be changed, according to this mystery, and that you will be resurrected, according to this mystery, when you rise, what will you be rising to? He will stand before nations, and he will separate as a farmer separates sheep from goats. There will be those that shall be led to the second death. And there are those that he shall say, come into my kingdom. My blessed of the Father. Enter into the blessedness of your Father and God. And those on the left hand side. You see, after him, you don't have much choice. When you find yourself in this state, let's bow our heads. Father, we thank you for the gift of life. The opportunity that you give unto us to live this life and to make choices in this life. I thank you for these two that lay before us this morning. Those that have confessed you as their Lord and their Savior. Those that invested their time in your way and in the business of your kingdom. I thank you for Pastor Lee. Thank you for my daughter Karen. Thank you, Father, for causing our paths to cross and for the input they've made into our lives, into my life, into my family's life, into the life of this church. Father, we stand before your congregation, your people this day. And your word tells us we shall be changed. We shall all be changed. There shall be the resurrection of those that have died. I pray this day that all who hear this word and are yet to make a decision concerning who you are in their lives, I pray for them specifically. Show them your grace. Show them your mercy. Open their eyes that they may see. Open their ears that they hear, and their minds that they meditate on this word. That Father, this word may be of a help to them. This word may be light to what they will do. This word may be light to their decisions.
I pray in the name of Jesus. Let none of the hearers perish because of indecisiveness. Let none of them perish because they fail to take a step towards thee. I pray your mercy, Lord, that in this occasion, Lord, as we shall be laying down this too, in this occasion, someone finds you, someone finds life, someone finds the truth and pursues it. Father, comfort us and comfort your people. Strengthen your people. Hold their hands and lead them in the way of life, in the way everlasting. In the name of Jesus, Father, I pray. And I thank you. And all of us who believe say amen. May the Lord bless you. May the Lord hold your hand. May the Lord lead you in the way of life. May you be found to be on the right hand side of the King of Kings. In the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Can we stand in this? As I hand over to the MCs, that we may run through to where we need to get to. Amen. Shake him up, I think the man is still fine. Hallelujah. Ya karata bariako umulonyana remelela ya kukupa the following baruteng le kgetho wa mogetse Batswana Howard Banda Udzani Matekani Taboka Mazatunya ke se botse le konga Sheikh Sekopolo Zingai Utbehile Urifilwe Kopo le just some teachers from GSS bate ba re tsele mebila rona ha e mo koloi ha re tsena go phumulong ba go le tsena dikoloi hela tse 5 one ile gore ke tsere go tsa ja rona tse tharo tse go tsa batsadi le bana le engwe hela ke go ja ba ru then rote ke kopa gore re re ya manya go ntere ska ralwa le gore re tsene mo teng ke tabokile go ile thata a re tswelle ka sela seo ya ka ba to ba re etella pele re ya gore go Tswana e tsana ya bana go kopatswe le letlele dikoloi tse 5 tse go tswa ka khorope le ska la ba ditule go tsana di tswa ka khoro tse tsa tse ka tsona le re tse go tsa tse ba dana la ka jaaka ta bo re tsa se la se arnela le dikoloi tsa ba di le tsa ba tsa di tsepele go ska la ba khoro ka mo go ka la réussi vous savez c'est vrai. Are mucho chabarola que van a su
It's fine. It is a card. Yeah, that's one Wow.
Yo